הלו! 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 רגע. וואי וואי, עומד להתחיל. באתי בדיוק בזמן. וואי, יוטיוב לא אוהב אותי יותר, יוטיוב לא אוהב אותי יותר. נשבע. רגע. מה איתך רוזקס? רגע, לא נראה לי שאף אחד עושה לזה לייב חוץ מהלייב הרשמי, אז כאילו זה יהיה די פשוט בשבילנו. רגע, סייביד עושה לזה לייב? איזה גנגסטר, אשכרה? יש עוד אנשים שעושים לזה לייב? מה איתך שלב, איך אתה סטארטל? מה איתך ריקו? 30 צופים? כן, זהו אחי, הערוץ שלי מת, זהו אחי. נראה לי הגיע הזמן לפרוש, לעבור מה אני אעבור? לא יודע, נראה כבר. מה זה החר הזה? מין האנשים האלה? למה זה מראה לי את הטבלה של האושיאניה? מה איתך יו? סייביד, כן, אני בדיוק רואה שסייביד משדר, אחי. What the fuck? סייביד. כמה אומץ. יש לי פרסומת, קוסמק. לא היה פעמון, הכל טוב אחי, הכל טוב, עוד מה תהיה. מה איתך טנזי אח? מה איתך קוברמן? מה הולך אורל? מה איתך? חז. אתה היית חוזר לארץ? בקרוב. עכשיו גמר Msi Z ואז ליגת האלופות? כן, ראיתי שיש ליגת האלופות. שומעים אותי חלש? אני יכול להגביר. עכשיו אמור להיות יותר טוב. מקווה לפחות. נראה לי. יש מצב. טוב. Points behind first place and in their last game only got 4 points. They are hungry and they want to strike back with a vengeance. Yeah, I think these guys, look, they are absolutely a top team, no doubt, and I think obviously they were a little bit disappointed last season because they had first potentially in the back game. They had it all ready, and that last game had some unfortunate circumstances for them by any means. So they're definitely hungry coming back in and trying to get that first place slot. Yeah, and I think with, coming into the season, there were a lot of questions about their motivation, right? A lot of questions about whether they were ready to. ישראלים עלו, איזה ישראלים עלו, אחי. כולם כישלון. And they answered all those questions relatively easy, not even playing in their princess qualifiers. And all the competitions they showed, look, we're still here. We're gonna come back next finals, and we're gonna try and make up for what went wrong and win the whole thing. So I'm definitely. למה אתה פתאום כזה מגניב? And you know, Levin, this is another show you're pretty fond of. It's Flick, it's Anas, it's Thomas, HD. Thomas, known for precision aiming, tearing people's faces off at long range. But they finished third 2 seasons ago. יש עוד 10 דקות, לא? המשחק הראשון מתחיל ב7:15. כאילו, 8:15 לכם. נכון? רק כאילו קמתי עכשיו. קמתי עכשיו, אחי. Second last season, they're going to be looking around and thinking this has to be the one surely, right? And היום הגמר הסופי זה יומיים. היום יש 6 משחקים ומחר יש עוד 6 משחקים. אז כאילו בתכל'ס זה הגמר הסופי, אבל היום זה לא היום הסופי. Mathematically, like we've already mentioned, seems like first could be on the cards. חן על הגמר? חן בסט, כן, אבל חן בסט כי נחשב טורקי, הוא עשה שתלת שיער בטורקיה. אתם חוזרים? שבוע כנראה? סומינלה? איזה סומינלה אחי. הולך להיות מעניין בקרגי. הן צ'אפיקס ויאניס נגד 3 גרמנים די טובים.
אתה משחק ולורנט? כמו לשחקתי משחק אחד. נראה לי שאני אחזור לארץ ואני אשחק טיפה יותר. גם לא רוצה להתרגל פה ל10 פינג בוולורנט ואז לחזור לארץ וגם בזה לפחות. אתה מבין? ראית לוציפר? וואלה, ראיתי אתמול את השני פרקים הראשונים והתאכזבתי. הפרק הראשון היה סבבה, הפרק השני אכלתי קרינג' בכל הגוף, לא יודע מה הם עשו בכלל. Yeah, they're most definitely still considered one of the best trios in the world, if not, you know, the best. And I think they're definitely going to be optimistic about their chances, even though they are competitive. The big question is, you know, what happens off sport, right? You know, we're going to dive into all of that. הגרמנים של וייב שם, לא. קמת בשש אצלכם? כן, קמתי לפני איזה בתכלס אחי, קמתי לפני איזה שעתיים, אבל הייתי בטיקטוק איזה שעה. לא היה לי כוח לקום. רשימה שלך ראית? כן. סבבה, נהיה חונק בסוף. אתם מדענות. בפרק השני הכל... כן אחי, זה היה הזוי. קווה שזה לא ימשיך ככה. איזה נלמדים? כן. קצת אפילו לעונה הבאה. עוד לא חיפשתי אחי. כדי לראות עוד מה יהיה בעונה הבאה, אתה מבין? איזה פרדיקשן אני אומר אני להצנצח? פרדיקשן? נראה לי סאבג' אחי הולך ללכת להם ממש טוב, אנדילקס, ודיל נועה ריילי, קווייזי. להמשיך ככה, ראיתי שיש פרקים אבל לא העונה הכי טובה שלהם. כן, לא יודע, זה כאילו מסוג הסדרות שסתם ממשיכים להוציא עוד כאילו, וזה כבר סתם חונק ולא צריכים לסיים את זה מזמן. אבל סבבה. חדש בספטמבר, העונה החדשה של בית הנייר. עד ספטמבר, אחי. תעשה בצ'אט עכשיו זה חדשה כמו בטוויץ'? לא יודע אם יש לי את זה. לא נראה לי שיש לי את זה, אני לא יודע איך עושים את זה. And rightfully so, you know, I think they definitely do deserve the title of Kings of Craggy. It is just that they will be contested today, and so how does that turn out? Another team who is obviously returning to their POI of choice, Dirty Dogs, Thomas, Anas and Flick. It's funny, really. אני חושב שמצליח את ליגת האלופות, אני משחק משחק אפילו, אחי, לא מעניין אותי את רגל. We had all these teams landing Dirty Dogs, you know, you had the Michael Verox and Mexis of the world. אני לא יודע איך עושים את זה, לא נראה לי שאני... לא יודע אם זה בכלל יש את זה לכל הערוצים. That's going to be a problem for Anas, Thomas and Flick. These guys have been sitting back the whole season, sitting back thinking, you guys are doing all of that and none of you even made it to the finals. Like, we're just sitting Benji עלה לו, בנג'י לא עלה. They'll be happy about that. I think the one spot though where we will see one of our בנג'י לא עלה. switch things up. Boney Burbs. No Riley Vidal and Reason are choosing to go Boney Burbs, so they are going to be uncontested. גם בדרטי יש מכות? מי נוכל בדרטי? The question will be, you know, אנס ואלה, לא? how do they look in a more stats lobby הם coming out of that contested? spot? Yeah, and I think you alluded to a really good point in particular about, you know, Flick and Ass and Thomas on Dirty Dogs at this moment, completely uncontested, and that just shows with them, same with No Riley, Vidal and Reason, that these two are teams that none of our kind of contenders that we're playing against want to go anywhere near. They said they're incredible fighters. We don't want to potentially. מחר זה על כסף, מה זה עכשיו? זה גם על כסף, אבל זה יומיים שבכל יום יש 6 משחקים, ובשכלול של ה6 משחקים יש מנצחים, אתה מבין? But there's other triangles פשוט like this two-day on the format. map. On the other side, you've got Sweaty Sands, you've got Holly Hedges, and you have Boney Burbs. You know, Anas mul Verox lo, Verox lo עלה. have struggled with Storm Surge, so what are their strategies? בריטל, הכי מעניין מה יש בריטל. בונגר עלה, לא. This is going to be tough for a lot of these teams. בונגר עלה לעיתים. Sweaty Sands, we've got Tayson, Nathan, Forziar, and Sweaty Sands uncontested. We've already mentioned Boney Burbs as Reason, Vidal, No Riley. מתי מתחיל? יש עוד 5 דקות. מה, מוד אהוב עליי? These three teams are מה זאת אומרת? the best fighters. Maybe there's some other teams, you know, Henjan is Champions up there too, but definitely in the אם לא חזק הצפות בעונה הבאה אני פורש עם מספיק תוכן. לא נראה לי שיעשו משהו עם כספות, אחי. אבל אני מקווה שהם יעשו משהו מעניין. גמר של אירופה, כן. Can't go this way, they can't go this way, and they can't go this way because it would be not a good choice, we'll say, to push into one of the other teams, which means this is going to get a little bit messy. מה המוד אהוב עליי באפנס יש? Holly Hedges may push over to the kind of left side where Tonzi, but also at the same time, לא יודע אחי, כאילו בארץ עם ה-60-70 פינג אני מעדיף להיות בטריו, אבל על 0 פינג אני מעדיף סולוס.
then you got to think about כזה קל על 0 פינג סולוס. Every one of these teams has decided to move down to weeping to get surge at some point. You can see the trend of a lot of arrows. כל מי שפה פתחן לכו תראו גמר ליגת האלופות, אבל אתה גם פה, אחי, אתה גם פתחן? אז אתה בעצם גם פתחן, לא? זה טאונר? סורקס פולד אפ. גם כבר צריך היה בשבילות לגמר. תלוי מאיזה היט, אחי, תלוי... כאילו זה לא היה... שאלה מוזרה. איך זה מרגיש שבנום הפורנט יותר מושכח בפיפה יותר מצליח? מי אמר לך שהפורנט יותר מושכח? אתה כמה משקיעים בפיפה? איך מתי שתחזור על למה שלא תצליח תצליח להתאמן ל-FNCS הבא? יש עוד מלא זמן ל-FNCS הבא. צריך לתאו למעלה חוטף אורגזו? יאללה, שיתחיל כבר, חנקו. Being contested at all these spots, even beyond just the FNCS finalists or winners, I should say, landing at Craggy Cliffs. All these spots being contested. יאניס והטריגר שלו עלו. כן, הם קונטסטד בקרגי. ישראלים עלו? לא. מה אתה חסר חיים שאתה כל יום בפורטנייט? מה אתה חסר חיים שאתה צופה בי בפורטנייט? Games, every single interaction is so important, so vital to climbing up the standings and taking one step closer. תקשיב, אני עולה לתורה בקרוב, אני מפחד לשיר מול הכלב שלי. We've talked about the trios at large, but boys, we got to talk about our predictions. Which trios we think will walk away FNCS champions. Now, Levin, you and Shayo, you guys are in agreement here. לא יודע מה אני קורא בצ'אט בכלל. אין לי מושג. These guys are just so close. זה שלב הגעת ב-FNCS? לא מדברים על זה. All three of them are just so phenomenal. You know, you sort of alluded to it earlier, Zeke, where, you know, Thomas is the sniper king. Or even king, right? You know, they're just so skilled. They have the talent, they have the synergy, the chemistry's there, they have dirty uncontested, and I believe they can do it this weekend. Yeah, I think you've picked a top 3 pick, but I'm going to disagree. I'm going to go Tayson, 4ZR, and Nate. Looking at their games throughout the qualifiers, you know what? There's a little dicey. They're a little all over the place, but yesterday's finals, they changed everything. They clearly fixed their game. And they're so strong. I spoke to Tayson yesterday. He basically said we fixed every error in our gameplay, and the only thing we need to worry about is storm surge. If you see they have a high amount of storm surge, יש מצב, נראה לי מי יהיו בטופ 5, לא יודע. מתי הם יקחו? הטופ 5 יהיה ממש צמוד לפי דעתי. מיסטר סאביג' עלה, כן, גם לסאביג' יש סיכוי ממש טוב, הם uncontested ב... אני גם שחקו למקום הזה. אם זה הם uncontested במקום ממש טוב. יש רגע על טייסון. הם אנקון בסווטי? טייסון? מה איתך אידו? יש שימורים? אני לא יודע אחרי זה הולך להיות ממש צמוד. איזה טריו היית רוצה שנצח? וואלה סאביג'. תמיד אהבתי את סאביג', הוא אחלה גבר. איזה דילי יש בלייב? איזה דילי אחי? נאמר בלייב שלי או כאילו? אנדילקס בסווטי, לא, אנדילקס בקטי וטייסון אמור להיות בסווטי, אבל לא יודע אם הוא אנקון. איזה דלי. And 33 trios have fought their way to get to this lobby. From some last-minute clutches to a lot of heartbreak left in their wake. 12 game style will determine who will be the FNCS. זה הקטע שהם קונטסטד, אחי, נוחתים עליהם. נוחתים עליהם, כשנוחתים עליך בגמר, אחי, זה מוריד ממש מהסיכויים. בוא נראה אצל סייבל התחיל. כן, אצל סייבל התחיל. יואו, קיזל מת. רייפלה מת. רייפלה איתו. יש להם מכות. או פאק. יש פה מכות. אוקיי. זה היה מהיר? זה היה מהיר מאוד?
יאללה, כנסו למשחק, יאללה. הנה, אין ג'יינס וצ'אפיקס. הם קונטסטד פה, זה מעניין. It is the EU FNCS, the premier Fortnite competition. Right here, right now, game 1, let's go. אתה אז הולכים להחליף מקום? לא, אתה לא יכול להחליף מקום, אחי, הכל תפוס, זה גמר. זה לא עובד ככה. או פאק, מה הולך שם בבית? I've just seen in the feed a lot of names lighting up here, but this engagement right now, מה קורה פה, אחי? this is the FNCS Janice 1 HP. champions. Already a couple of tags on Janice here, but look at the feed just light up. So many fights are happening. Void we will do met. our best to keep you up to date that all the action is happening. All the trios who may be eliminated already in the first few minutes of the competition. Hey, the analyst desk has to work overtime. איפה השלישי שלהם? Night, Tigris. This one's at a little bit of a stalemate, but Knight's already low on HP. Hyperx is going to be walking through as well. Hyperx still has height. Looks like their squad, the reigning FNCS champions, are in the best spot possible, and hence looking for the final frag here. Wow, man, that feed just lit up with Retail Row, and here's the more the feed's about to get הם added אנסו more אותם. to it. Already the first blow in this. דרם כאלה טובים, באמת. זה אשכרה מטורף בשבילם, כי גם יהיה להם סרג'. אם הם הצליחו ככה לעשות להם כל משחק, There were so many questions all throughout the day of what happens to Hen. These guys רגע, איפה פורטקס? הוא מת ישר? Craggy is basically blown to smithereens, but there's no pressure. They don't even look like they're sweating right now off that first game. These guys are still in champion form. And that emote dance has a little בוא נדע bit שזה more מטורף weight and בשבילם. swagger to it to send a message across the way. But let me go ahead and talk about the feed that we're seeing. זה אשכרה מטורף בשבילם, יש להם עכשיו סרג'. Eliminations go down in Retail Row. We actually saw some eliminations at Holly Hedges between Fremont and Kenzel. We saw it, they were going to be separated, and this is another hot או, spot. גם קצר מת. And Flawless was trying to send beams down to start up a Marvin there with the backup, and already מגיע להם, אתם יודעים מה הם עשו? קצר ואלה, קייזר ואלה כבר עלו לגמר, ובאיטים, במשחק האחרון, הם אמרו לחברים שהם נלחוץ עליהם בשביל שהם לא יעלו, על בית סנייפר. והם עלו ועכשיו הם זינו אותם על ההתחלה. קרמה. זה מה שנקרא קרמה. זה מטורף בשבילם, כי גם יש להם סרג' כאילו. And this is also the beauty of Battle Royale, and the important drop spots are so vital for everybody's kind of mental as well. I've always said when I'm competing in these kind of tournaments and when I talk to other pros, ארליד ואלה לא נוחתים במיסטי? אומייגאד! הם עשו לזה צ'וק. בוא'נה, איזה מהר הם הגיעו לפה, הם נוחתים מיסטי. בטח הוא בקילפיד שהיה פייטים בלייזי. Absolutely furious and never stop as soon as they get one tag. Look now, bad sniper, 150 HP down to 20. Marvin will try to עשו מלא דמג' טוב. לא נראה לי מספיק לסרט האוקציון אחד. זה הרבה. זה עוזר הרבה. הקטע הוא שהסר שמיד ממש גבוה, כי לאף אחד אין דמג', אבל יש פה מלא early fights. אוף. אשכרה עושים להם קלינאפ. אין לו בניות. אשכרה ניקו אותם. לא רואים אותו כשאני ישן קדימה? Yeah, it was fast. I was talking about history switching up for Bat Sniper. It looks like it's gotta stay the same. That's actually always got trouble and lazy. It's so unfortunate to see because that's a good trio. To be fair, when ישראלים בגמר, לא, מונגר לרעה, לא. התחלתי להישאר עם שייד והולך לך יותר טוב עונה הבאה. כן. And Fast Roki saw all that, decided to push in, and that's why they're coming on top. Look, let me tell you. איך הם הגיעו ממיסטי כל כך מהר ללייזי אבל?
הנה קט, הנה טייסון. הם אנקון, בטח הם מה זה סטאקט. איך הוא לא מצא אפילו מקניקל פארטס? And to put that in context, that's a stealthy stronghold fight that's going down. Reese and Levin were mentioning Rito Row as well in the pre-show. That fight definitely went through and was very active. Wolfie's unfortunately drawing the short stick over there. Looking at Kaiser Hellfire, that's obviously a lazy lake. That went through too, but we have 12 games to catch up. מה איתך, אבן? טייסון בטריו שלו ינצחו? את האמת שמשחק ראשון עכשיו, צ'אפיקס, אין וג'אניס נראה לי מביאים ווין, כאילו. יש להם גם סרט, יש להם גם גודלוט. אז איך את מעניין, באמת. מה איתך ניתאי? That's what we were going to see here, and that's what I love about it, man. We could do all the kind of homework and analyze every situation, but it's the players that will answer those questions with gameplay, and that's what I love about the hype. Now we're going to look here at Tyson 4ZR. They have a big question, and they already kind of hinted on the desk. נורא לי משחק, גם נורא לי ובדיל, נראה לי זה מי שיראו עליהם עכשיו. כי הם נוחתים בברני. לא הבנתי איך 12 משחקים, יש 6 היום ו6 מחר. ואז בשכלול של שניהם זה כאילו מנצחים. סרג' ראשון לא כזה כבד, כולה 78. לרוב בפיינל זה הרבה יותר. That's going to be very smart, Sancho, because it's a southern side zone. And you know, once we see this, we're talking about Misty Meadows, we're talking about that great white mountain down below too. It's very tricky, very hard to be able to have freedom in this side of the map. Now we're taking a look at this trio. It's very interesting, of course, headlined by the EU FNC. אני חושב שפרנט עשה הם מצאו אירופאי טוב. אין להם טריו, אחי. איזה אירופאי. בנג'י בגמר? לא, בנג'י לא עולה. לא יש 12 משחקים? לא יודע, אחי, ככה הוחלט. פחות RNG. אני רוצה לראות במצב של סאבג'. הנה סאבג'. יש להם סרט, לא נראה לי. אתה יודע בגרמניה כתראה יש להם בראונר? לא, הם סתם שיחקו אותו לקשקאפ, אחי. וואו, פליק עם 6 סטינקיז. הם היו קון? לא נראה לי הם היו קון. איך יש לו רק תק כחול מאנקון דרטי? הנה נוער אלי בפייט. הם הרגו אחד. רגע, מה? צ'אפיקס ירד לנוק. רזון. עבדילים זיינים נודר. אם הם פורצים אותי בגמר אני אעשה על דף 4. הודיניני. הם כאלה גנגסטרים. הם כאלה מפוחדים. It's just kind of popping off. This is Irez coming all the way from Coral. This is their Storm Surge plan for Radil to kind of push these trios down in south here. This is the great plan here. You can't push up north. South will be the great זה מפוחדו. הם אשכרה מזיינים אותם. אשכרה מחקו אותם. ראיתי שצ'אפיקס נפל לנוק. box fight you because we all know they are one of the world's premier fighter trio.
we haven't seen them in such a long time. This is just a long time. I'm so happy right now. אשכרה, נכון, לא ראו אותם מלא זמן, כי הם עלו לגמר אוטומטי עם הפיינלס הקודם. אבל לא מראים מה עם צ'אפיקס, הוא נפל לנוק. תראו את הפוזישנים של טייסון ואלה, כאילו מי סווטי להשיג פוזישנים כאלה טובים לסרג'. והם באמצע של הכל עכשיו. מי לדעתך ננצח? וואלה אחי, אני לא... אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת, באמת. מה איתך יאיר? If you were playing in a different type of competition, or maybe if you're in a pub and arena, you probably ramp up and you have to see this big build-up. But they understand that now's not the time. But now they're getting pressure from the outside here from Revsguard, so that's coming from the caddy corner area. Revsguard and Drennan Savage כן, תראו, ממש טוב. אבל היה להם פה זון די חרה. הם 330 הבא והם די צ'ילים. איך הם השיגו כזה הרבה סרג' מאנקון? העונה חדשה? נראה לי עוד איזה שבוע וחצי, משהו כזה. אני חושב שיש עכשיו משהו אופי במשחק. משהו אופי במשחק? וואלה, לא יודע. נראה לי צ'אפיק זכה ל-Headshot בו או משהו כזה. הוא נפל לנוק מקודם. אין להם ביגים. So now you're seeing the ramifications of that. And a little late rotation, now that they're dealing with that, they're getting a little bit of shots from the people who are already up high here. So this is going to be very crucial for them just to hold on. You see it, look at that. Just 3 minis in the inventory right there. All that, you know, one tag shot, a headshot, you're going to have to dip into that. And now you're going to put the pressure at in-game to look for those refreshes. לא, אחי, הוא הולך עליהם ממש טוב ביחד. זה סאבג' אינטרטב ורפסקארד. Looking off Thomas HC, who last we saw were at Lazy Lake. Now they've made this rotation here. They're looking really solid. Surge active. Me below. Sharu me below. This is a historical trio as well, right? Like, even when they have people at their drop spot, they're coming out on average like in the top 10 inside the deep end game. That's amazing to see. And I was wondering exactly who was ending up shooting Chapix. It is this trio, 136 damage above on the right side. That is not normal for Flickanos Thomas HD. They're usually a lot higher, and I'm kind of worried as to what their game one is going to look like. As we're talking about that fast Roki, taking out another trio in the Phoenix squeeze. This is also why it's usually Chapix ואנט תקועים שם באמצע שום מקום בלי הרבה אילים. So we'll see all 3 players active on that. And look at that, they're happy with that. 39 tag, cool. We'll move on. We'll keep kind of dancing the line between Storm and Surge. We'll be right above it. We know once it gets a little bit further, we'll have better positioning. That trio is going to have to keep making their way. Jan's trio will keep making their way towards them. More opportunities for tags. You don't have to commit too hard just yet. I'm still worried though because פרימוק בלייב? everyone else is still הוא עלה לגמר? מי משחק? Everyone's really building up, playing defensive. There's not many people here to shoot at. Yeah, I mean, last FNCS, it was Thomas HG who had a crucial... וואו, אין לו אפילו שילדים אקסטרה. איפה הם נחתו? הם לא במיסטי? איזה טאונל, אהבת סורק, אהבת, אני הכנתי. הם רק 30 הבב. 78. הם בחר המצב. גם אין לו מטל. פרימוק עם הצ'יטרים, נכון. סטומפי עלה לגמר? איזה גבר סטומפי? We'll see how they do as the day goes on. For Janice, Chapix, and Hen, Slicks, Mariah, these guys are fast starters. They're going to be right beside Bloom, Thompson. וואו, איזה זון נורא לכל מי שנחת בבנות. Now you're seeing the engagements happening on the rotations here. טייסון. לטייסון לא נשאר... טוב, מה זה? לאף אחד כמעט לא נשאר שילדים, כי כולם יורים אחד בשני בגלל הסרט.
מה זה כל הבניות האלה? זה מטורף, איזה זון נוראי. הוא בזבז מלא מאץ. הם הולכים חזק על הריפרש הזה. לא, אבל תראו את טייסון. מה הם מראים? הולך להיות מכות אצל טייסון. הנה, פורס הרג אחד, למה הם לא מראים את זה? גם שם יש מכות. הם השיגו ריפרש, טייסון. תראו איזה זון. וואי, סטומפי אכל גריף שם מפרימוק. אבל תראו מה הולך שם! אני יכול להסביך על השידור הזה. אוי, תראו איזה זון קשוח. יש להם הרבה מצב אבל עדיין שזה טוב. Thomas just got Elam on the feet, so they're focused on a completely different squad right now. And Janice and Travis, I'm not sure if they know that. I'm not sure if they exactly realize who's above them, but they're making the move now to stay up. I am so worried for all our competitors. Look at the first taste of in-game that we're seeing right now. It is right on the edge of this big white. תהיה פשוט ריפלי בעצמך. לא, זה כבר יותר מדי מאמץ, אחי, נסתם מדי בשביל זה. Now you have Hyperx on your bottom right of the screen, has to make a longer rotation, but there is Thomas HD right in front of him, and look how many competitors are on the same track here. They're going to have to kind of make sure that no one has their eyes on as many resources possible. הם צריכים מלא דמג'. הם צריכים מלא דמג'. רגע, לא, מה? לא משנה. לא משנה. אפשר להגביר טיפה? בטח. אני צריך להגביר ב-OBS אני יכול. עם צ'יטרים? לא, לא עם צ'יטרים. כאילו, לא יודע, נראה לי. These are the best teams who are holding out different lanes of engagement rolling through. These are such awkward spots for bases as well. Rarely would I see Savage. תראו אותו פה לבד מאחורה מתגנב. מסכן. Everyone's forced to just survive right now. קווייזי, אמרתי לכם שהם מטורפים. איזה פוזישן פסיכי. הם בשמיים. אני ספר לנוק? קנדיס הגיע לגמר? מי זאת קנדיס? הם קיבלו זון? רגע, תראו את הזון! אומייגאד. אבל נראה לי יהיה פול פסיכי. אוקיי, לא נגמר לייס, לא נגמר. אני אומר לך, בגמר תמיד יש פולים הזויים, יכול לרדת למטה כאילו. קנדיס פיט אין יור, זה קנדיס דיק פיט אין יור מאוס, אחי. Let me add a little bit more flavor for all those EU teams that are excelling at mid-ground. They're really great low-ground. All that will be eliminated or kind of just a little tougher to do considering all these little elevations, these little bumps here and there. They're just going to kind of just take away that option for them. A lot of teams are going to start playing for height. Yeah, those guys are Game 1 champions up top, but we have a literal FNCS champs right in front of you right now with Janice and Hyperx, always looking for consistent games no matter the zone. So expect them to stay. קריאצ'י גם עלה. איזה גבר. מי הוא? קריאצ'י, סטורמי ומי? טוס? סומין משחק? לא אחי, סומין ישן. עלה מראה בניות. מחפשים ריפרש ממש.
one of the craziest end games we've ever seen. Tayson is still finding a few too, so nothing for Stormsurge to worry about. היה לי סרג אחד, טייסון. הם עושים את הטקטיקה. איזה אופי זה. They hold out lots of damage till the stakes are going to be rolling in. They have to get out of this situation, but there's nowhere to move. These guys are mid-air in the sky, Sancho. There's nothing to grab onto. הנה, הזון יורד למטה, מה אמרתי? But it just shows you how congested this is as Scram goes down in the feed to fast Roki. It's so congested. There's about 4 to 5 6 שפולים הזויים בגמר. bodies going through. בוא'נה, מה שקרה בסקאי בייס. They're trying to make room inside that congestion. They really want to make sure they're not interrupted on this layer. תראו את נורי שם איך הם מחפשים את האייגראונד. הם רק הולכים על האייגראונד. We can talk all that we want about endgame. Pizza, Arden, and Fast Roki have been the talk of the town in game 1 so far. 6 eliminations, 1,000 damage above Surge, almost 2k rolling into this endgame, and they have such a good mid-ground layer. Sun Jewels on the right side, they're still rolling in. Queasy. הנה, הם הולכים לאייגראונד, בדיל ואלה. הם אכלו גריף. אתה יודע איזה פסיכופטים הם. עכשיו אין להם מאץ כמעט. הוא מת. איזה גריף הם הלכו. עד שבדיל ונוער אלי רזון כאלה גנגסטרים. תחשבו, כאילו לא אכפת להם, כאילו האייגראונד בשמיים זה פאקינג נגמר, כאילו וזה, אין, מתאבדים על זה, לא אכפת להם. Jules goes down, eliminated. Flick goes down, knocked, and I think Thomas HD is knocked too. Here it is, Hen, Genesis. תראו איזה זון, אשכרה יורד עד למטה. מה אמרתי לכם? רק בגמרים זה ככה. איזה זון, אין לו בניות. They've cut the rope. Oh my god. A little bit more forward and through for the placement, but it's not possible. The entire trio getting almost absolutely eliminated. Reason, Vidil. Oh my god, הוא הפיל אותם. הם נפלו מים. Splashdown. Reason makes it all the way through. Mappy's on low ground. This trio's chopped down to just a duo. My mistake, Janice actually survived. Somehow he has high ground now. As a solo though, against the most aggressive duo inside Europe. They're going for the backside. נודר קרב גרמנים. The big 75 takes down the king, the reigning crown holder so far. And in game 1 it looks like Reason and Vidil are here to clap back shots. No, ברור. מה זה היה האנד גיים הזה? What a way to start off the weekend. 12 eliminations in a game 1. אתה יכול לדבר לריפר? They took height and they held on to it, and not only that, what the fuck? טוב, טוב, אני צריך את הלידרבורד. צריך את הלידרבורד. זה המשחק מטורף. נוער אלי, ודיל ורזון ווין 12 קילים. בונה, הם הביאו 15 קילים אלה. נודר הם צ'יטרים. הן ג'אניס, בוא'נה, הם היו סקאפט אבל. לא, ג'אניס לקח את האיירון בסוף. כן, הם די היו סקאפט אבל. צ'ופיקס מת, לא בנות לרדת. מקום שלישי עם 9 קילים. וואט דה פאק. רגע, הייתי סאבג' מת בסוף, אבל לא עליהם בטח הרבה קילים. איפה סאבג'? הנה. טופ 6, 5 קילים. רק 30 פוינטס? קילים זה מלא. Unlucky. סומין? איפה סומין? בוקר חברי? מה, אתה רואה טיקטוק במיטה? מה אמרתי לך אבל שהזון ירד למטה? אמרתי לך, לייס אמר, הנה הם מנצחים משחק ראשון, אמרתי לך, חכה תראה מה יהיה הזון. כי אם הזון היה נשאר למעלה, לא הולכים להם את האייגראונד. אבל בגלל שהזון ירד, הם לקחו להם את האייגראונד כאילו ממש בגלות. רד דרש. איזה גנגסטרים. לא יודע מה לומר בכלל על הזון הזה. זה הפסקה ארוכה עכשיו? רואים מוגבליים? עוד 2 דקות, סבבה. כן, אבל זה השקעה מטורף. איפה אנדילקס? אנדילקס.
לא. השיגו קיל אחד. באמת הוא טופ 21. רגע, מה? באמת הוא טופ 21? לא, בלי קילים. זה הקילים. זה המשחקים, אוקיי, טעות שלי. להם 9 קילים, איך הם השיגו 9 קילים? חבל שלא צפית בפילם במשחק הראשון? לא אחי, לצפות בזווית אחת זה... אני מעדיף לצפות בשידור הרשמי. קריית שיגם סבבה. טופ 5-4 קילים. טייסון עלה כזה טוב. טופ 11 עם 2 קילים. טוב. בתכל'ס זה טוב בשביל צ'אפיקס והן, אבל כאילו... השאלה היא מה יהיה להם עכשיו בארלי גיים, כי מתי שהם ימותו ארלי גיים, לא ינצחו כל ארלי גיים. Look, you can see here, this was the first fight we watched, and it was the one everybody had their eyes on because Janice, Chapix, and Hen, there was questions about whether they'd be able to deal with the off-spawn contestant. And they finished the game right after winning off-spawn. You can see Hen coming in and... אין עוד דליין נכון, המשחק מחר זה שחקנים אחרים. לא אחי, זה אותו גמר. זה כל השחקנים שעלו לגמר, יש היום 6 משחקים ומחר 6 משחקים, זה הכל. שאת ראיתם מה הורדתי? אבל לא רע. what the fuck? אשכרה מקום שני והם בלייב. טוב, נצפה בהם בהתחלה. סומין, תרגום, סומין! סומין! Лети чуть выше, типа, попробуй выше взять, чтобы, типа, если они вообще не полетят, то ты первый, ну, типа, упадешь, а если нет, то вы. Фримек, прям идеальный лендинг на майн. идеальнейший возьму. Меточку. Бери какие-то, скорее всего, на дальние дома, да. А я полечу выше во всех, ну, вот, чуть выше, нахуй, чтобы долететь до любого дома, в принципе. Ага. Окей, Иван, ты ой, тут лендинг какой, блядь, вот тут? Какой, блядь? Где-то вот здесь, да, ну, вот тут. Вот отсюда, вот где-то вот здесь выпрыгиваешь, вот здесь. Сюда куда-то летишь, ну, сюда. Синяя метка, да твоя? פלויס ולייזי אנקונטסטד? לא, הם קונטסטד. הם גם נלחמו עכשיו ברלי וגם באו אחת זה לכל איזה מיסטי. איפה הם נוחתים? שומעים את הדסק, play height always and try to land first and spread them. וואי, נעזבתי את זה אחי, לא יודעת איך. אני הבנתי מה הם אמרו אחי. אורנוס! אורנוס, מה? מזל טוב. Я тоже. Тами? Тише, Рома, летите идеально. Я идеально лечу, я не смотрю никуда. Ни секунды проеба. И ты прям можешь прям намного выше чуть прилететь. Похуй. Ну я вот сейчас, я знаю, где примерно я раскроюсь. Идеально летят. אולי תמי יבוא לוויואין פארטי? Посмотри, дефолт идеальный у меня лендинг на майн или нет? מה אני שומע? הם קונטסטד? Да, идеальный фримек, да. Или, יש מכות. אוקיי. Ниже? Нихуя на майн нет. Нихуя на майн нет. איזה מצחיק זה רוסית. Мועдон забрали, все, в дефолт. Помп синий на крыше. Окей. Все, мы все задние дома забрали. У меня? Ня! Ебать. Там 2 на 3 чиста и 1 на моем доме. Сейчас 6 миник. У меня лук только. הוא אמר 6 מיני, זה מי שלא הבין, אני יודע רוסית. Где, блядь, помпа на крыше? איזה לוט. Я вижу помпу. זה הולך קיבלתי מצטיין קורס. Чел. כל הכבוד אותך. תמיר! מחר, תמיר, מחר. חייב... אתה יודע, for the old days, תמיר. חימוק בין 2? הרוסים זה או שהם נשמעים כאילו הם עברו המון בחיים, או שהם ציף. אין באמצע. Тише. У меня еще шотгана нет, ППшки нет. У меня идеальный лут. И помпа зеленая для вас, и мейкшифт есть тут. מה איתך פיתה? Обходить может справа, либо слева. Слева нет, у меня нет. הזמין לאכול? היה בגרמניה, כן.
он уходит с локации, ушел один с локации. На бункер честно, 85 ушел. Он ламу идет лутать, соло на ламу идет, блядь, у него лама. Может, статик завикаем туда? למה? Надо. הם מצאו למה. הם אמרו באסר, הם מצאו למה, עם השני. Он далеко, он на кустах, поняли, где дохуя кустов. Быстрее надо викей. Аккуратно. Быстрее к нему дохол. וואה. Просто викей. מה זה, הוא מתאבד! Я помню. טוב, זה לא התאבד. הרבה בניות. Бля, сейчас все гореть будет. Тише. Я сейчас очень жестко засникаю, слышите? Давай. Там на הם אוקראינים? Я могу канистру взорвать. יש מצב. 25. фулресами будет. Не, вот тут. Внизу фулрес, чувак. Да. Это с фулресами, чел, это с фулресами. אין לו בניות. Хорош. Я мру. אומייגאד, הוא 1 HP. הוא רק אחד, אבל הוא רק אחד. Срывай пол, блядь. Тебе второй идет, тебе еще один идет. Вольф еще один идет. Окей, чилю. Бля, О, фак. я не могу Вольф, у меня 0 ресурсов. Ну ты всё ретейкает, нахуй. Тише. Всё, лама спавнится, нахуй. Уф. Какие же вы сыны, блядей, нахуй? Ну чё, лама заспал? Нахуй. Что вы делаете, нахуй? Я делаю про них пост, нахуй, что они сыны, блядей, ебаные. Вчера нам гриферить пришли, ну это пизда. נכנסתי אותם צ'אט. מה הולך פה? פוטרי קיקו וסרם נגד סלנדר וויד יש פה קוד גם בריטל. אבל הם זינו אותם. ולבש, מה הוא עושה? Void's kind of driven all the way away. I think he just saw that heal animation too. They found וואי, הם Slender. מצדים אותם. תראו, בחור רץ עם דאבל SMG. איזה גנגסטר. There's teams who are not going to have, you know, this roughness. These guys will be falling behind, going for the strategy every game. Okay. So far, it is Putrix Trio that has the upper advantage already, winning game 1. Now they have an opportunity to win game 2's engage with Kira and Retail Row. You have a Raptor out in the midst here, creating some more chaos to the recipe. Why not add a little spice to this engagement? No. Stop the spice, man. This is too much. Oh my god, Scar's feeling the heat. Slender in the same box too. Okay. There's the big shot down though. Okay, he's got a high tolerance, Sancho. You're fine. He can add whatever he wants to this fight. They're gonna be winning this one through. Oh my. מה הולך בקרגי אבל? Essentially, the hot spicy take is הרוג מה הולך בקרגי? And Kiko, Scram, and Putrix are looking really good. For those who don't know, Kiko and Slender are former. הנה זה מה שראינו עכשיו. זה וויקי, קינזל ואיידרופ. Just having some of these kind of crazy slugfest haymaker fights, and we'll see what Putrix could do again as default. Wolfie and Fremont, who had 15 limbs in game 1 here, can they get it? הוא כמעט הרג אותו וגם יצא מזה. זה אנלאקי. Wow, this is going to be another battle here at Holly Hedges. I'm so surprised that iDrop Trio is actually here. מה איתך סל? Lots of trades coming through on both sides, but who has the value? Wolfie pushing up top. iDrop, the 6th sense behind his head. This man has they all know exactly who's coming and where to shoot. My God, I don't even think he heard him. He just felt something coming up top, and Fremont's also being dropped down by Wakey. This time, אנגלקס מת שובר לי? קונטסטד אנגלקס? Kinzel wasn't even taken out in this חשבתי שמאנקון. Holly has these types of fights over and over. Sancho, and looks like they're both committing. מה הולך בלייזי? מה הולך בקרגי? למה לא מראים כלום? Kind of the lobby was set. All of a sudden you had Fremont said these are Fremont hedges. And Kenzel, iDrop, Wakey, all right, you know what? We don't want any business with this. We're going to go ahead and change our drop. They thought למה עדיין מראים לי את זה? אני לא מבין. Then they said, no, that's not a really great drop for themselves. So they went all the way up to the Orchard Split, where Purpose Trio is. And all of a sudden we were wondering where we're going to go. And they decided to contest Holly Hedges. And right now it's 1-1. Let's see what Kenzel, he hits 2 bows as well. What the fuck? רגע, מה יש פה האשמות על צ'יטים? Yeah, for these guys, just that's insane. That's a cheating. I mean, he got lucky shots in. Jan is pressuring. Okay. הנה המכות בקרגי. הנה המכות בקרגי. Just had unfortunate circumstances with the zone and with Surge. This time they're going for a better spot. Yes, they have a dangerous trio to fight, but man, they're looking good so far in at least half their games. Let's see where that goes. לא, הן וצ'אפיקס מזה. יש טרד פארטי. יש רובין הוד בצד. Must have switched something up. Not everyone landed at the same spot. I think they might have tripled up on one house because it looks like Janison and Chapix have too much control of this POI. שהוא נוחת. סאבג' נוחת בחיפה. אני כל כך הולך למקום הזה.
cliff, so you're already seeing the team that's מפעלים האלה. already making their rotation, looking for their storm surge tags. So hey, a fight could kind of break out between those two. That team on the cliffs, they don't want really any business. They're just gonna get their tags and move on. But if they get tags on Hyperx here, who is on the high point, גם ב-0 תגיד, אחי, ניצחתי את הנומקאפ, באמת עם $200 בקשקאפ, אני אקח את זה, אני כבר בין 21 עוד מעט, זה מכובד. Oh my god, what the fuck. Okay, luckily enough, he slashed 3 shields, so היה לי תיאוריה, תחשבו על זה ככה. כמה בתקופה האחרונה היו צ'יטרים בקשקאפים ששיחקו כל הקשקאפ ורק אחרי זה קיבלו בן כי מלא אנשים אמרו שהם צ'יטרים ויראו בטוויטר. תחשבו אתם קונים צ'יטים ממש טובים, סבבה? עכשיו אתם לא רצים עם חץ וקשת ומשיגים 50 קילים, אתם משחקים את זה כאילו לאט, סבבה? שאתם יודעים, אתם משחקים טורניר, הכל טוב, צריכים איזה ריפרש, מפעיל שנת הצ'יטים, דופק למישהו פאפ 200 ומוריד את הצ'יטים. משחק את זה חכם. מפחיד כמה אנשים בטח עושים את זה. כי תחשבו שהצ'יטרים האלה שרצים עם 50 קילים בחץ וקשת בטורנירים כאילו הם כאילו לא תופסים אותם, אלא אם כן מפרסמים את זה בטוויטר. זה עצוב. It's a repeat from the first game. מאוד המנקים את לייזי האלה. כן, אבל למה אני רואה את רזן לא עושה כלום? I believe it's just all left down to one member from Kaiser's trio. מניחה שלא עושים את זה, אני בטוח שעושים את זה. אני בטוח שיש לפחות מישהו עכשיו בגמר פה שיש לו צ'יטים. תחשבו על זה גם ככה, סבא, זה לא משהו שזה חדש בגיימינג. קחו לדוגמה את קוקלי, מי שמכיר ב-CSGO. הבחור שיחק בלאנים עם צ'יטים. בלאנים. tweeted out, how do I deal with nerves? I get so nervous in these stressful situations. So even Reason, one of the world's best fighters, have nerves knocking at their doorstep. Maybe those nerves even help them play. עכשיו הם במצב מה זה חרא, כי גם אין להם סרט של כך, וגם יש להם חרא שלוט. למה הוא זרק? סמינוביץ', בוא. Kind of different from that first game. They were forced to be able to move quickly around the map. We saw them all the way towards the south. רגע, יש לנו פה חדשות. כן, איך הם בדוק יש צ'יטר, בדוק, 100%. איפה? אני לא יודע. לא בטוח, לא. כאילו... אוקיי, זה ממש לקי. אבל אז הוא החטיא פה גם כמה. ואז עוד אחד שהוא פגע, זה היה די קל, כאילו... פשוטה שם מישהו בדלת, לא? או שלא יודע. לא יודע. מה אומרים? אימפוסטר? When the imposter is so... הוא כתיב בכוונה? תחשוב, יש מצב, אם אני הייתי צ'יטר אחי, הייתי הצ'יטר הכי חכם בעולם. תחשוב סבא, תחשוב על זה ככה. אתה יכול לעשות כל המשחק בלי צ'יטים. משחק לאנד גיים, להגיע לאנד גיים, לקחת מיד גראונד, אתה עם חץ בקשת, אתה מתקדם טיפה, מסתכל לאי גראונד, מפעיל צ'יטים, מביא לו הדשוט, יש לך איי גראונד, ניצחת. כל מה שעשית זה הפעלת לשנייה אחת, וניצחת. פשוט תקנה צ'יטים כבר ויאללה. אם עונה הבאה לא הולך טוב, אללהו אכבר. סתם, בחיים לא אחי, זה לא באופי שלי. אני מעדיף לפרוש אחי מאשר להגיע למצב שאני עם צ'יטים. אבל תחשבו על זה. Yeah, Sancho, what would you do with a green AR and a purple pump if you had to choose an upgrade?
What would I upgrade? I would upgrade. You know what? I would upgrade the purple pump to gold. Oh, come on. The normal guy will go for the AR, right? Like, אם היה fireball. even on both sides. Reason's just like, forget it. I'm going just like you for the gold pump. Like, absolute insane. העיפו אותך עם צ'יטים מנום. He jumped up on Trulex as well, like, insane. בסדר, אחי, אבל אני אזכה $100,000, אתה יודע. ווין ווין. כאילו, וואט. Many reason on our hands here on the broadcast, so we'll see exactly if his pumps מה אתה נותן רעיונות לילדים? אני לא נותן להם רעיונות, אחי, זה קיים. תחשוב, אני עכשיו ילד בן 14, אחי, סבא, אני ילד בן 14. אני לא מביא כסף וטורנירים בפורטנייט. אין לי מה להפסיד, לא כל כך אכפת לי, כן? מוריד צ'יטים. וזהו. כאילו, אתה מבין? מה יקרה? הוא יקבל בן? אוי לא, קיבלתי בן, מה אני אעשה עכשיו? וגם יש תוכנות שמורידות את הבן, שלא עולות כסף, מקבלת הרבה כסף. אני אומר לכם, זה דפוק. They're near the bottom, Sancho, in terms of like expectations coming in. They have the world to prove. To say that, yeah, we can hang out with the top as well. לא יודעים שהשתמשת בתוכנה של דאבל מובמנט שזה צ'יטים? לא, אחי, יש הבדל. בתוכנה של הדאבל מובמנט, השתמשתי בזה לפני שהם הוציאו פוסט רשמי שזה חוקי, כי ידעתי שזה חוקי. כי עברתי על כל ה-TOS שלהם, אחי, ודאבל מובמנט זה נחשב כמו קירי מפר, וקירי מפר זה לא מקרו. יש הבדל, במחירת החוקים. אז פשוט שמרתי את זה בשקט, כי אמרתי, למה לא? אני היחיד שאין לי מדאבל מובמנט. כי אני חכם, אתה מבין? אני נקרא להיות חכם. חוץ מזה, כשדאבל מובמנט היה במשחק עם הדאבל ביינדים, אני אשכרה ישבתי בקריאטיב שעות ונהייתי טוב עם זה, בזמן שסומין הדביק את המקשים שלו ואנשים אחרים היו עם קירים מהפרים. אז כאילו... נראה פרוב עליך? Yeah, I like that setup you have of like kind of, you know, emotions and being allowed to play a game versus just absolutely striking wildly and blindly like Reason are. And you're definitely right for the trio rolling in, Kinzel, Wakey, and iDrop. Like, this is definitely one of those emotional games where pressure is on the line. זה סתם רגע לפני הקשקה, כאילו, לא לנו טריו. They essentially have 3 free elims to work with. הדביק את המקשים? עשו דאבל מובמנט, טוב, מותר. כן, מלא אנשים, אתם יודעים מה הם עשויים, לקחו כזה דבק והם הדביקו 2 מקשים ואז שאתה לוחץ על מקש אחד, אתה לוחץ לך על 2 ואז היה לך דאבל מובמנט. זה מה שסומין עשה. אני רוצה לדעת מאיפה רדרש קצת, שלא שמעו ממנו ענות, נראה לך שהוא עם פוסטר. לא יודע אם הוא עם פוסטר, אבל יכול להיות שהמאפי הזה באמת שיטר, אחי. עכשיו, רדרש הזה מדבר עם אקסטיריוז, 2 שחקנים סבבה, של טובים, אומרים בוא נעשה טריו, ויש איזה אחד קוראים לו מאפי, בזמן האחרון עשה פופ-אוף. טוב, בוא ננסה אותו. פתאום הוא מטורף, הוא פוגע מלא אצ'וטים וזה, תבין. שחקן אחד איך יכול לסחוב טריו שלם. It's going to be a matter of moments here as Dementos, he does pick him up. Nice. It's going to be a nice, valuable siphon right there. Health is going to be a little bit more replenished. This is still a storm fight. Luckily, no other trios are looking through. אם המחשב שלך סוחב את ה-FPS הזה, אז כן. You try to put it back together, you're still going to see the cracks. One teammate down, they're inside zone. There's no way to fully fix this game. It'll look like they're going to be able to play it out as a duo. They're going to be on the back side of... Oh my god, הצ'אפיקסים נפלו לודילים. Oh no. אבל רזון מת. נועה ריילי מחרבן עליהם. אוי לא, הצרפתים. תראו, נועה ריילי, באמת, 3 אנשים פורצים אותו, הוא עושה להם אדיט. He's getting crazy. Floki jumps up from the top side. Floki, Deceptos, Clement, these guys rolling in. They are the interrupting trio. Every time you feel safe in the mid game, you're taking a fight. אתם יודעים מה זה לבוא לטריו של צ'אפיקסן וג'אניס ופשוט ללקול אותם ככה? I believe that Hen trio is gone out. Buzzsaw by Noah Riley. זה שהם לא... אבל לא ריילי באמת גבר, כי הוא 100% עוד שיצר. הבן אדם עושה כל יום לייב 12 שעות שהוא... חצי מזה בקובקס, חצי מזה בקריאטיב.
dipping their hand into the fight, understanding, okay, we got our tags. We will either win or we're going to end up being here fighting forever. Let's bail and get out. That was a 2v2 fight. Floki Clement disengaged, understanding who they're dealing with. כאילו זה מגניב אחי, אבל... And I had that little story לא יודע אחי. כאילו הוא עשה את כל זה ו... לא, בתכלס הוא נהיה מפורסם, כן? The top two teams הוא די גנגסטר. eradicated, eviscerated, and fragmented now off of that mid-game fight. I think the Symptos also went down on the third party. Man, there's 4 different teams now. Fast Roki's gone. Red Rush eliminated, who was right above Savage. מה אני שומע? Has been taken out. We just saw, and Fremont to make it off spawn. Usually, Sancho, we see the situation come through in like the 4th or 5th game, right? The top 5 going down and not making it through. But now what's happening in game 2? Europe is just flipping on its head. Samba chill, Melky, no ready to see 1v3. Places from 2, 3, 4th, and 5th are all gone. And right now, our number 1 spot is still up. The only team that's in the top 10 is you have Kiko's trio, Resgar's trio, Stormy's trio, Lumi's trio, and Neb's trio. אבל תכף זה לא משנה אחי, כי אם הוא לא יוצא לגמר, אותו דבר. כי אתה לא עושה כסף אלא אם כן אתה בגמר. אז... In that first game, it was Trulex, Jerky, and Queasy who had the best spot on top of a mountain. Basically kings in their own right? And they were in their domain. First games where they operate. אולי הפעם קוויזי ינצח כי רזון מת. Really made their life hard up there, especially Noah Riley. אבל לא עושים שרתים בישראל. Although they're live in this game, the other 4 top teams in EU are down. תנסה להפעיל את קישורי הלוגיקה שלך ולהבין לבד למה אין שרתים בישראל. תחשוב ממש חזק. In the finals, they want to get past that too, don't get me wrong, but in this game a lot of the guys will interrupt them, a lot of the trios that give them a hard time, you'll see it from 2nd to 5th, they're out right now. It's just the duo of, I believe, Vidil and Noah Riley who are alive right now at 54 points in first place. Everyone else is eliminated in the top 5, 6th to 10th though, as Sancho mentioned. זה בגרמנית, למרות שאני יודע גרמנית, כן? אבל בשבילכם שתבינו אני רוצה. כל הזמן הזה שאתה מגרמניה שילמת עדיין יש בוצ'ק על האינטרנט שביטלת לבינתיים. אז זהו אחי, שאכלתי סקאם. כי חשבתי שביטלתי, אבל עדיין חייבו אותי. לא, אני אטפל בזה שנחזור לארץ. בוא, אני אזמין לאכול רגע? אתה בארץ? לא, אני בגרמניה. שט, מה להזמין לאכול? המבורגר? פסטה? פיצה? חזה עוף? מה להזמין לאכול? לא יודע מה לאכול. פסטה, חזה עוף, המבורגר, קרא להמבורגר. המבורגר יגיע עוד מלא זמן אבל. So Noah Riley and Vidil can be able to cause some noise here, but you nailed it right there. They just have a lot of eyes on them. Focus in, sending down the beams. Now we have Stereo at height right above them, and now we still have 4ZR and Nate. Just give you an idea who is still in this fight. Irez and Safik are now in a scrum and a battle between them. Safik goes down, gets a knock from Noah Riley. Now it's up for Noah Riley. Can he hold on as a solo? He's going through. Oh, any kind of valuable elimination would have been key. That would have been 2 points. And Irez and Siberia lose their teammate in Safik. סושי, אני לא כזה אוהב סושי, אני מעדיף לאכול... אין לי בעיה עם סושי, אבל יש דברים... כאילו הרבה יותר דברים שאני מעדיף מאשר סושי. פיצה עם בייקון? מצלמה? למה מצלמה? למה יש תמיד זל? And even for Shaykov's DKS, אמא של בנג'י משנה את סאביג'? this is going to be rolling in, max zone, the whole lobby can see you, just like we saw אמא של בנג'י אקס סאביג'? the deal go down, they might succumb to the same fate. Stompy's going to try to roll in by himself. Meanwhile on greener pastures, think about the zoners, talk about יש מצב שסאביג' מביא פה משחק טוב. Savage, Revsguard, and Dread are his complete low ground, a field that has no crops, no trees, because everyone's making sure to be efficient and נראה לי, נכון? I mean, it's open season for anyone to be. זוכר בטורנירים של ואלורנט גם? אתמול הסתכלתי על איזה טורניר של שראוד שידר. הסתכלתי על משחק של... משחק של פנאטים ומשחק של ליקוויד.
That was Queasy, Trulex, and Jerky. Round no 2 surprise. for him. המבורגר לא אמור להגיע מהר באפס פינג. זה היה עצמך כפה אחי, זה היה dead joke. בוא איתך לביא זה. בוא תראו טוויט אחרי זה. בדיוק זה שנצחו. נו סאבג' או נו הריילים. Corsair and Tayson, we all know that Savage is there on the low ground as well. Savage or no, really? That is the stakes right here. Thomas HD and that trio is sitting second from height. So they are still fully strong as a trio, looking really good in the mat department as well. They're going to be able to survive a lot of rotations. Right now, they pull. Look at that. They already have it already set up. Thomas That's how HD great this chilling. trio is, especially a Nos. Who's to be able to get them in the perfect position. Every trio right now, you can hear it. Crazy bygone. Those are the first 5 that just rattled out. Everyone's thinking about where to go and slowly creeping forward before this zone starts to move. It's finally active. I think I see a high ground retake coming in as well. This is very good. 300 below. For the moment, like click Anas Thomas HD. We're roasting towards the right. Make sure to have a lot of room. Don't want anyone invading your tarp. Trulex overbuilds though to make sure that retake does not come through. Jerky all the way on the back side. They're going to be in the middle portion of מי במצב טוב? סאבג' במצב טוב, טייסון במצב טוב, אנס במצב טוב, קווייזי מן הסתם. Right now, I would say Indreda right now is looking really good. Is in Tyson גם במצב ממש טוב. But doesn't have the elevation that Tayson's trio does have. They have 757 looking really good about Storm Surge. But Johnny Smith, this little valley mountain right here is going to give Queasy's trio some prime opportunity to get some easy elims. אנס, איזה מכניות, איזה מכני. And they're 227 below, and 7 people have to go down. So right now, more than ever, they're going to be very aggressive, looking for just a chance to be able to get some tags here and survive. Looks like they lost 28 damage below. Feels like כי הם משחקים בשביל האייגרונד, אחי, הם משחקים אותו בשביל האייגרונד. ויש להם תמיד גוד לוט. ויש להם... ממש טובים בזה. טייסון, ג'רקי רגע טייסון. וואו, מלא בלואו. הלו, אוקיי, הוא צ'ילינג. הוא יוכל לפעול מלא פונץ', יש לו מלא בניות. נדבר את הסאבג' ורצי לדן חיים. טייסון מתו כולם? לא, נייט שם מאחורה. נייט נשאר לבד נראה לי. הוא לא אבל. Another big shark in the fight is on the low ground. Jerky met. They have an opportunity to go ahead and take this away, considering that Trulex and Queasy are now a duo. It's going to be a little bit harder to hold. It does go back just a hair, avoiding that valley, so that's going to be a strong opportunity for the low ground to overtake height soon. With no mountains and no sea, it's just all about builds, builds, and builds. And it looks like high ground might be running out of operating as well. Yes, אנס עדיין חי. לבד. 9 trios still alive, 19 players to go through. Trulex has to be very careful on how many mats he uses. Down to 3, 2, 1, and almost 0. Needs a refresh here. Has the harpoon. He can grab back. Scram DKS and refs guard. All get eliminations. Expert about to go down in the feed. Trulex is trying to get some desperate. Trulex נפל למטה, אין לו בניות. Down on low ground now, and height has run out of mats. וסאבג' דאג פה את אנס. וואי, מלא קילים. אמרתי לכם משחק ממש טוב של סאבג'. הרים טירסים. הם נראה לי מנצחים את זה, יש לו גם אילוף ממש טוב. In a battle of builds, it's low ground who are the carpenters. They get all the shipments of mats over and over again from height. Stormy right also could be a body rolling in into the next package, but it's not going to be the situation right now. Savage taking out Anas. They're taking out 9. You're correct, Sancho, as they're moving through. Scramdo is popping off and takes out Stormy. Look at the half-wall edits that you're seeing. They're trying to set up anybody that's in shambles. They're looking up top to trip anybody. Queasy לבד באייגראונד. Trips down to their level. But we cannot forget of Ziku's. They've been very dominant in their heat, and they are getting hot at the right time here. And it's going to happen in the FNCS finals. If they can put it all together and get a victory royale, that's going to be a big statement for new blood to take out the old guard.
down to 4 teams and שוכם שומרים על סאבג'. what a clutch run. He's picking up every solo player. Kiriachi down. 3 different teams left. Savage is 3v1. קווייזי לבד באייגראונד. הנה הוא הולך על האילוף. קווייזי הרג 2! Going down, Queasy picks up the full elim on Zeku. Savage gets the off fuel down as well. בוא'נה, יש רק קווייזי הרג את כולם, אבל סאבג' עם האילוף. Solo 1v1 situation. Queasy finds him beaming through the box. Can't find וואו. the shot and it's בוא'נה, חשבתי שהוא נשאר סולו, הוא עשה עבודה. with position and just great gameplay the whole way שמן through. של סאבג'. Savage picks that one up. 11 elims ended very. טוב, בוא'נה, תליד עוד. סאבג' תופסים פער. אין, אמרתי לכם, ידעתי שהם הביאו משחק טוב, הוא ווין עם 11 קילים. פדיל ונוער איילי. לא, אבל גם 4 קילים האלה, זה כל קיל זה 2 פוינטס, כאילו זה טוב. קיריאצ'י, טופ 3, הביאו טופ 4 עם 8 קילים. קיקו, סקראם ופוטריק, טופ 5 עם 4 קילים. יש לי שמש על הפאקינג מסך, אני לא רואה כלום, אני מסונבר. אתה, אני רוצה גלידה? אני רוצה לאכול אוכל, לא גלידה. אתה רוצה המבורגר, סומין? איפה אתה, מיכל? אתה פה? איפה אתה? הוא לא פה הסקאמר הזה. פרימוק, האמת, הוא early game, עדיין טופ 6. קווייזי, מקום שני עם 6 קילים. טופ 7. אנלאקי. להם מגיע באמת. כאילו, זה מה זה מכוער מישהו לעשות קונטסט לקראקי כאילו? זה ללחוץ על הטים שניצח את האפנס הזה קודם, כאילו. זה לא חכם. לא חכם. מה שעה אצלי? 8. כן. תראו, כל הטים שקונטסטל, כאילו... למטה. גם לפורס יאר, טייסון ונט לא הולך כזה טוב. למרות שכאילו, באנד גיים הזה הם היו במצב ממש טוב, אני לא יודע איך הם מתו. אנס, הקליץ' לבד, טופ 6. מכובד. טוב. Remembers last season, Westgard and Andrea, who at the time were playing not with Savage, playing with Scram instead. You know, they were looking good coming into the qualifiers, and then it just comes straight to the finals, and there's 3 teams there. Steamy Stack just doesn't do well. They go and land there as well. It just became a mess. This team, but it's just the nature of the game sometimes. But this season they have it uncontested. They've clearly shown how good they are in that drop spot. And right now, from a game like that, it's just why you don't want to contest. מאיפה הבאת את זה? And you know, when we're kind Oh of shit! game, מאיפה הבאת את זה? מאיפה הבאת את זה? למה לא הבאת לי גם אחד? אני שאלתי אותך! חשבתי כאילו, אתה יודע, כזה זה בן אנד ג'רי, ולא רציתי בן אנד ג'רי, אבל כזה זה חמוד. מאיפה הבאת את זה? Going on to specific zone Oh shit, תביא לי אחד. and look where they are right they're currently in that center very close to this zone right here. Remember where they drop the sweaty sands. So this is a אין מצב. You 3 have a motherfucking horror. I wish her a speedy recovery. הוא קיבל על זה בן? הוא מת early game והוא רשם להם, תראה מה הוא רשם להם. נראה לי הוא קיבל על זה בן כי זה נגד החוקים. איזה מפגר! איזה מפגר. וואט דה פאק, תראה מה הולך בקרגי אחי. לא הבנתי, זה פרימוק לא נוחת לבד? אמרו לי? לא. הוא קיבל על זה בן באמת? זה רק בלייב של פרימוק. הלו, יש מכות, יש מכות, יש מכות, סומין צריך תרגום. תרגום, סומין. אני אצביע עליו? נרגום אחד. אחי, הוא יקבל בן לבן על מה שהוא רשם. Я живу как могу. Я просто пушу.
Надо мной сел, прямо у меня сидит. Готов убить? Дефолт? Я иду. Блядь, ты что не сказал-то, блядь? А я не видел его. חבן עליהם, אחי. וואלה! רגע, מה עושה עם גלגלים? Что ты не сказал? Так я говорю, что он надо мной. Я не понимаю, с какой стороны надо. Ну что мы делаем? Что мы делаем? Ну как мы это Я не понимаю, въебали? на какой стороне над тобой. Он сидит просто под рампой. Ты же с конуса его видел, блядь. Тебе показать, что я его не видел, я могу заклепать, блядь. Мужики, нам надо успокоиться, когда мы убиваем чела. Просто почильте, блядь, мы такое не Что за конченые долбоёбы? Да похуй на этот дробовик и арморы, блядь. אמרו לי טוויט של פיניקס. מה אתה רוצה, ילד? טוב, אני חייב להזמין לאכול, אחי, אני חייב להזמין לאכול. תחליף אותי בינתיים, תן בפנים את פארטי. נראה לי מלמטה, כי עד שיגיע מהבאצבורגר. אני אזמין לך, שב תעשי אותה נבין פארטי. או שתזמין לשנינו, דרך חכם. הרבה יותר חכם. תביא לי... And Alexis Trio is one of those teams that have been very Carbonara. good. They came in literally fourth place last season. בוקר טוב. Okay, this is one of the top teams early in the season. As the season progressed, we saw a lot of בוקר טוב, חבר. They saw a lot לא of תמיד מה הולך פה, אחי. They dropped down to Weather Station. Now they're in Camp Cod. We have yet to have a great start here in the FNCS. It's all from just getting contested, right? That's kind of been the trial for them. Kind of, you know, 4ZR story of are these going to be able to redeem themselves? Feels like 4ZR has. Still waiting for them to pop up. Carbonara? Yeah, it is very difficult. It's looking like, you know, a completely different type of story roll. Ref Squad, by the way, rolling through. אבל עד שיגיע. I mean, we'll see. I mean, what I do know is that the peacocking has definitely stopped. מאסטרו, אדרו. תזמינו מבץ. Dropping the bunker, realizing, hey, you know, we don't want to ruin our entire run now. למה פריס? Let's go ahead and take a moment. Let's kind of מתבייש בשיער? to our, you know, keep it chill. אני לא יודע, אחי. Fremont, I don't think is on that wavelength. סרדין גיימינג. That old vibe still rolling in of making sure מי קם בשמונה בערב? Perins, אתמול הוא קם ב-12 בלילה, אחי. Sancho, think about the timing. The Harley edge fighting is going on as fast as Lazy Lake. There's no holds barred. Usually that Lazy Lake fight goes on for so long. Kaiser already down. And once again, Scram, Putrick, Nico rolling through Retail Row. You said it was a little bit less, you know, completely greasy back and forth. They're still going to be right at your boxes. מאסטר נודר חייב, אחי, חייב... He's not happy of going down first in that last אתה יודע, לי ל... אתה יודע. מי זה גבות? לא ראית את גבות, אחי? קוראים לו נעליים, אחי. כן, אחי. הוא מגניב רצח עכשיו, לא. שאתם מכירים את אסוס? This is what this tournament start has been. נגיד אסוס בלי A בהתחלה. Who are newly formed trio going against old names, familiar faces. תזמין, What פרינס. does this reversal mean for the finals? It's actually really bad for both teams. That Wolfies, yes, ends up winning out here with Void and Slender. This gives them even more confidence now to keep coming back to this spot. Scram is not going to be safe in the next game number 4 either. This fight will keep happening. Who knows now, even all the way through for the 12 games. Bad snipers. I mean, this fight's gone both ways. Has been third party בין סניפר ומרווין. When there's two teams winning back and forth, it Hello? doesn't give a team complete confidence What the fuck? to cut losses, right? 1v2, מה אתה אומר יהיה פה סומין? You have both teams rolling in, feeling smart, לא יודע איך feeling האלפייר עוד רצו שלו. פינג צרפתי נגד פינג דני. At the same time, this is where it talked about. Oof. You've seen Hellfire really down to about לא יודע. but he claps back to Marvin. Now אשכרה, Marvin כאילו, gets knocked. שניים מסיימים במקום אחרון, אחי, שני קבוצות, אחי. Now it's up to Bad Sniper and Hellfire. We've been seeing some clutches, אני mini עכשיו clutches קיבלתי that have been happening פעמון. here in Lazy Lake. We saw תוריד אותו Marvin ותדליק with the אותו, אחי. backup, and now we see Bad Sniper החלטה versus של אלפייר Hellfire. אמור לזיין אותם, נודע Now it's סוסים come בלייזי. down to reboot cards, and what I was gonna say is... או, אייקריס לבגט. They still have a shot to איפה do צ'אפיקס? something. איפה חן? Double digits הוא בטח בפטנק. חן מת? לא נראה לי, זה היה כאילו... יכול להיות שהוא מת, אחי. Carefree as we saw טוב, ביטוח Savage זיכרונק? when we took a לא, הוא לא מת. POV, or is this very בוא'נה, יש פה פלנק, אחי. Yeah. איפה הוא? יש אחד בתוך הבניין, מאחורי ג'אניס. Well, we've seen
Jen is similar to Hellfire with Hen and Chapix do amazing damage when they make it off spawn, and they have in both games. I would say at a big advantage as well, because I don't even see Hyperx near the top part of this list right now that I'm looking for at least 31st side top 10. 31st, yeah, so you can see which והנה האלה עם הטרד פארטי, באמת איזה מסכנים הם, איזה גריף הם אוכלים. mention it completely. I think this might be if Janice, Hen and Chapix win the fight. חיבן עליו. Move out and move away. That makeshift shot hitting like a charge, and we know that's not a my goodness, the damage. Bye-bye, Hyperx. Ramp block on Knight. וזה גם גרמנים עושים גריף לגרמ... אומייגאד, ג'אניס מחרבן עליהם, אחי. ג'אניס מחרבן עליהם, אחי. עכשיו בגרמניה? שעה אחורה, אחי. ראי כיף רואה את המחזיק של המיקרופון? ג'אניס היה פה בבוטקאמפ. You know, we saw our talent split splash. They put that trio, gave him a bath, gave him the dinky, and put him to bed. That's it. That's it. That's how intense it can be at Craigie Cliffs, and that's the kind of game. Literally 3 games in a row, walking away at Craigie Cliffs. Bad Sniper probably has the same thoughts as Hyperx right now in terms of like what are my chances of being really top placing in this tournament. עדיין בפייט? מה שכם משחקים בשביל כבוד הארלי גיים, אחי. שני קבוצות מסיימו גרוע בטורניר, אחי. זה קרב, אחי, נודרת. אני באמצע לייב! This is what it comes down to. You have like not strong weapons, and you have to kind of be economical with all your edits, and the economics is going to be kicked out the door, child, because Pizza Arden are here. Yo, אחי, בנדר הם באים, אחי, ושתי כלים פרי, אחי. Have enough builds to defend himself on the high ground, and Hellfire is about to be eliminated shortly. אשכרה לייזיס דוחבים להם את הטורניר, אחי, לפיצה האלה. Where is Fast Roki? It looks like it's going to be a duo battle versus Hellfire. Abbas Roki not going to be able to make it in the game for now. We'll see Pizza and Ardit rolling it through. Still such a strong duo. And you can already see it. They're making something of this game. Going to be rolling out with at least 4 points here, taking out 2 people from different trios. And this is a trio coming from Misty Meadows, disengaging, making their way through. This is what they normally do. They understand that Laser Lake is always an easy bet for third parties, easy opportunity for Storm Surge tags. כל מי שהיה מבטיח כסף, גם מי שבמקום האחרון, כן. What would you do? במקום האחרון זה לא כזה בכסף. There are a lot of drop spots that are available, a lot of different splits that are available to go to. But when you've been Hyperx's trio, who's been landing there throughout the majority of the season at Craigie Cliffs, to be able to learn on the fly, that's the great part of this format, Shio. You have quick stats. Mr. Savage has finished top 10 in every FNCS trio finals. You could see who's available, who maybe you could better at their drop spot to take over. Definitely, there's going to be ramifications. We saw it last season when Ingram decided to leave Dirty Ducks, went down to the West Coast, became food for Fadil's trio. Ingram went back to Dirty Ducks and still wasn't good for them. So, hi, Chris. We believe you can make the adjustments. Right now, those adjustments are not leading your path or destiny to Craigie Cliffs. There's a good position. I feel like he's just going to go again. You think so? Might be one, yeah, might be. I know that, you know, historically, EU especially contesting off spawn, it's always the first 3 games where that last game you try the most different thing right there. Hyperx, I believe, tried to engage and flank. We didn't really see that before. They were always on the defense. So game 4 תשני עכשיו אתה לא בטורניר הזה. ב-FNCS פיינלס. לא זכור לי שעליתי. הזמנתם? Spots entirely across the board, right? Like maybe somewhere near Shark and the Lighthouse. That's a down bad POI. They saw the surge over there. So there definitely will have to be a switch up. Maybe they can test something else entirely. It's just great to see that, you know, we haven't seen play all season. Hyperx and Hen, so many questions. Does making, you know, not playing an entire season make you watch? Are you going to be good at all? Like, guys, they won an FNCS, and this is their home, right? Like, they're still going to be top tier. All the other reasons we'll definitely have to keep an eye out to contest those auto qualifier teams. But now
Han, Janice, and Chapix here being held out by a new trio making their way into the finals. As Bubak never וואלה לא יודע, אחי, יש לנו פה... וואו, מחזיקים את חן ג'אניס וזה בתוך הזון, אחי, כמו איזה צוציקים, אני יודע. This is what they do in their playbook for Storm Surge. They understand that that team that's going to be at Craggy Cliffs usually takes about 9 minutes to kind of loot up their part. If they are being contested, they'll be a little bit more late. So some good tags from Nancy. אנחנו פה חודש Now they're going to make their way on their rotation being satisfied. אחוית. To me, every time I think about this trio and how they play, I feel like they have like a white איזה noise playing in מכור, their זה ear. חן לא ניצח כבר. לא, נותן להם הזדמנות, אחי. נותן כאילו... להשיג פוינטס למקום שני שלישי, אחי, אתה יודע. אנשים נלחמים פה למקום שני. They're used to that and they prefer having so many teams around them. They get surged while that's happening. They end up playing. בוא'נה, יש מלא זמן לחפש טריו, שמת לב? יש חודש וחצי לחפש טריו, אחי. זהו. But when you have them, you know, on their game plan, יש לך חודש וחצי, אחי. they look really good. You talk about game plans as well. The new Slicks and Marion have to have one of the best ones. They're the color of the screen right now. Reboot round winners in the second game of Europe. And that last chance qualifying clutch, I believe, was Marion versus Emi. מקסימום, אחי. מקסימום, ייתנו לנו במסדרון מחשב, ואנחנו נשען באוהלים בחוץ. מקסימום. Or they're looking to play, you know, 6 games totally. And just have a consistent placement throughout the tournament. We saw in a little bit in the POVs where we're kind of we saw Hottie's right here, Hottie and Tripper. They had a great run in the semifinals. They dueled Tayson's trio going back and forth, finishing top 2 in those 3 games. איך אתה מסביר שחמלס לא עלה? כי הוא בהפסקה, אחי, הוא לא שיחק. אם הוא משחק הוא 100% היה עולה. הוא לא אכפת לו מהכסף, אחי. That heat and specifically, and just heats in general, don't include the biggest names in the world, right? They're not as difficult. But it shows you that if you give these guys room, if enough people like the top 5 go down, Hottie, Tripper, and Eurocrats can do damage on the map. Just to wait for that moment. Yeah, and watch out for Hottie's trio. In the last set of games here, so they still have that potential in that week 1 of qualifiers. They had to deal with Revscar's trio. They had to deal with, I believe, I forget who came from Craggy Cliffs, but they still were able to survive those rotations, considering they're back on their board split. But now we're back in to see how the dogs are doing the deal. Noah Riley and Reason, who fell early in mid-game in the previous match, who were unable to defend their #1 spot. Now in another box fight with Nebs, Waze, and Bubak. Yeah, this is going to be trouble, I feel like, a little bit more so for Noah Riley, Vidil, and Reason. שוב, לא מחטיא נורא ריילי. But it won't be as easy unless they find a bench. מה? ודיל מת! איך ודיל מת? It's like fighting a barbed wire fence. This is so difficult. We see Vidil already going down. Now it's a ודיל מת? Might have got big shots onto Waze down there, but it comes at a huge cost to one of the members. Once again, Sancho, you saw it last game. You know, playing as a duo, it's not as easy as it looks. You go down to focus. You're gonna try another crack at it. This is the second game back-to-back because they are as a duo. They had to take that fight because Storm Surge was at their door, and the trade costing their teammates. And you're just seeing the awareness of a duo like this. Like they're taking shots while they're box fighting a team that's under. They're picking bow shots. They're doing AR shots and getting those valuable tags, so they don't have to overly commit against a trio. See, that's the kind of professional quality play that we're seeing between Reason and Noah Riley. They lost a third of their loot though with one teammate down. I feel like they have to commit to this fight. Moving away from here, there's no chance to get really far into the game. So they're gonna try to, but down below Sancho, it's brick and metal. It's gonna be hard to pickaxe through. It's gonna be hard. אנדילקס, שרדת early game, אחי, אני לא מאמין. We'll see how that goes. אנדילקס. Same game for them for the last one they played. האמת הוא פעם early game. Andilex stays the X-Squeeze on the board, in the field, loadout looking good. בינתיים הוא אכזבה של ה-FNCS. It's not enough, just 24 above right now on the right side of your screen. Now look at There's so many players here that can easily land shots. And this is the kind of consequence as Andilex pays a little רק bit 10 above, אחי, ואין לו This is the consequence of landing at Cat Cod. You just don't have a really strong Storm Surge plan. A lot of the caddy corner, the teams that are in Lazy Lake, they already rotate out. Metals definitely rotates out early. So Andilex tweeted out that the reason why they're moving down the Camp Cod is they just want to be able to place. They want to be able to do well. But sometimes when you play passive, when you play safe, when you lay it up, you don't go for that hole-in-one shot. It may cost you for that opportunity for gold.
זה משהו חדש, אחי, לא משהו שהיה כבר. שט, אני מאמין, יש בי תקווה שנה הבאה תהיה טובה, יש בי תקווה. יש בי תקווה. אבל אם לא, אז לא. בסדר. אבל אם כן, אז כן. What is going on? Like, מה זה אחי, כולם 1 HP אחי בווייטס. Having to eat peppers just to make sure, you know, you have as much HP as possible. This is dangerous territory. The storm cannot touch you here, and Ziku takes a big hit right in the grill as he's making their rotation. This is a team that we've been having their eyes on. They've been kind of heating up, getting better as each stage went on. Never made round 4. And it got better now. They're just kind of running into the the echelons, the cream of the crop of the EU region, and showing you how difficult it is to be consistent. Yeah, that same story of, you know, Sun and Jules. אני שואל רק פעם אחרונה מי יותר טוב, אתה או זיגי. First time though, Sancho's right, facing a lobby that is this difficult, has some premier names. This is going to be a very big wake-up call. בן כמה אתה ליאל? I mean, this was a trio that adapted very well to different circumstances. I feel like they'll be able. סאביג' מת? לא יודע, לא נראה לי. מקווה שלא. נייט, מביא קיל. 17 to get 4 more placements, so see if it's possible. It's like a switch. When you're duos or solo, it's okay. Now it's time just to play for placement. Let me be safe. Let me make sure I'm on my feet as long as possible because there's 2 placement thresholds. When we get into the top 17, and of course there's a bigger threshold when we get into those top 3. So once they get to the top 17, that's going to be big placement points for them. Survival sometimes. But hey, no Riley, Vidil, and they were able to get back the trio, mate. They didn't wonder. אוי, ג'אניס אכל גריף, אחי. This is trouble once again. They're going to be basically parasites build to build. They were on the left one there with Nebs, Waze, and Bubak. And now they're on this other build entirely up top on high ground. It's so difficult. For the body to work correctly. Below them, Noah Riley beaming down. Vidil does not have a big loadout currently, and this trio should be low on ammo, splitting it with a fresh body as well. vidil פתאום מופיע משום מקום, לא צוחק. They drop down and get it. Big pump from Noah Riley as well. They're fighting DKS and Shakos. It's going to be difficult here. Let me talk about this vendetta that they've been having. They took out Chapix Trio again. We saw last season it was a $100,000 box fight, but now Noah Riley gets. זה מה שקורה שאתה הולך נגד צרפתים, יש להם מינוס פינג. Shane Graycoast, they're not one of those teams that you want to mess with. Gray and Shakos, they're still very deadly, but Reason now is going to be on the defense and hold down. Wow, big scrum that happened, but I just really feel that Hen's trio has a bullseye on the back. צרפתי שמחזיק את הקיר, אחי. So many engagements happening today. And DKS talking about defense. These guys don't know the definition of the word. Oh my god. They traded reses, but when Reason was supposed to play defense, he was looking for edits, ready to attack. But Deal does the same thing. Noah Riley now literally down to a sliver of HP, a combined total of, what was it, 21 HP here. Up against the full. Oh, אחד. Takes down DKS again, actually. But he's on trial. תראו, אשכרה עשה להם גריף. Doesn't have the siphon. He can't go past that blue line. הרסו להם את המשחק. Fortunately goes down, taken out. They won't get the Elam credit, but they will affect. למה הם... What is it now? 3 trios. אתה יודע, הם די מגריפים את עצמם עם כל הפייטים האלה. It is Andretta's trio, it is Nebs. Look at that. They've been looking into this fight the entire time. Savage pestering that engagement, sending in the stink bow shots, and now Gray is just now gets confirmed and taken out by Nebs. Wow, there's too many Titans are going toe-to-toe in the mid-game, as my boy Monster would say. Unfortunately as well, it was like, you know, it's kind of ironic. Nebs was the one that got like attacked first. Their trio gets to eat the biggest pie at the end of the day. Now it's looking at mid-game. You're looking at a very similar zone from last game. You know, no between, and when we were there, it was all about builds, map management, position, making sure you're picking the right layers. There's not going to be anything to save you in terms of, you know, higher elevation or low time. This will be a very right now the trio they're looking really solid. He has Blaster trios already moving out. It is the South trios that have to be concerned as we're taking an overview look. A nice drone shot. You see Druid squeezing and Jerky right there on the distance, but they have already decided that Waze is Nebs and Bubak cover. They're going to go up to the height right now as Zone did pull their way.
It's the young and the old, the brave and the bold right now with אין סיבה איציק, לא השארתי בישראל לכם. אתה מולך בריטייל? כן. Of this end game or the precursor to it at the same time ways they have graduated from the low ground spots on לא אחי, הוא עושה ניקוי מודים מזמן כבר. Shout out to Team Modest Royce שבוע כולה. We all thought that they were going to have issues coming from that West Coast rotation, going through that deadly triangle of Sweaty Sands, Fremont Hedges, and as well Boney Berg, but they're still here in today's tournament. They're coming in 8th place into this fight, so they're doing some things right. ג'מסייד הולך על הפנים. Doing things right, drop down low though, and הביאו הופעה בשבוע הראשון ומאז down out of shield on the backside to the Bentos. גלילי פיסי, תודה לחבר מועדון, יאח. תודה רבה. איזה שואה אצלכם. נייס. Joe's trio is one of those ones as well that go for height. They're one of those teams that are very aggressive, and they could definitely win a victory royale here in this set lobby. Ooh, zone far north though for zone 6. Hey, no one's gonna be able to have the advantage. It's all about who can race to the front of the storm line. And iDrop, Wakey, and Kenzel, armed with peppers, are gonna make their rotation. If they could get clean rotations, no tags, not use a lot of builds, I think there's gonna have a strong opportunity to walk away with at least a top 5 finish. My goodness, iDrop these builds, absolutely insane, going all the way in. What a tarp! And his teammates were right behind him the whole time. לא היו באייקאונט? בובה כאלה? For Elims on the backside. Kenzo and Wakey hand in hand rolling Mid through. background. Right past so many different And below. people. They have advantage, but at what cost? 112 below, now 117 above. It's going to be fine for them in terms of surge on the right side. 10 people need to go down. Will Stompy be the height team who are controlling things. Joe, Shadow, all the way up top. They're going to be looking good. They had that spot contested for it. Applied for the house and got approved, and now it'll be Waze, Nebs, and Bubak against iDrop, Savage, so many others down below looking to control low. Gonna be very scary, difficult. Wakey already down a lot of shield. No one's gone down yet in the feed. Everyone's holding very true to themselves for the moment. Waze still moving forward. Blaster's the first one to get down Ref's guard. So Savage's trio is affected. Waze is building crazy though and looks back and takes a big Savage to win. Dread absolutely insane. High ground though. It's raining bullets left, right, and center. Savage בנדרתה שם מאחורה. אנס ותומאס לא ממש הרי. But no one's paying attention to how the level's supposed to be played. They're going right, left, up, down, back, forth. No one really going towards the center, the very front portion of zone. This is going to be very, very dangerous for anyone on low grounds. Stompy's teams right there has to be happy that zone Savage they expended so much by building over the height. So now that zone's going to go ahead and pull back, they could kind of hold on to it a little bit longer. Look at Stompy's mat count, down to 11, but he also has fireflies. So any of those wood builds that go out, expect the firefly to set those builds as blaze. Right now, Andretta getting Waze, Andretta getting Bubak as well. Oh my god, אחי, Andretta popping off. Wakey lighting up the feed as well. So many of the low ground teams are looking strong, but look at 4ZR, Tasted and Nate. They are on the front side, so they're going to be going for an opportunity to win a victory royale and go up against Shadow's trio at height. Andretta popping off, right? Stompy finally ends up connecting the entire build. It's a siphon all the way through too, but cannot They have a big base to work with though, all the way on height. iDrop getting more eliminations. Stompy finds another. For someone inside the feed, it's Flick being taken down in the storm. To get that full Elim is the question. Yes, he does, and these guys are raking in the Elims 5 so far on high ground. הנה, סוף סוף טייסון, אחי. Active in the feed, taking down Thomas. Wakey gets Kuriachi as well all the way down below. Wakey on the zone side is up against a duo. Siberia and iDrop from different teams. He's trying to survive here. 5 Elims, 9, almost 10, 11 for the team. 16 HP. But now his world gets set ablaze. Fire all the way around. No time to pop these shields either. He has to move in. Oh my god. Completely raw with no match. Shots he has available and no shotgun it looks like for the moment either. Joe's dropped down from height. He's looking for shots. Tasted. Trouble in his box. Wakey still surviving. They find iDrop, but there's so many solos left. Tyson and Nate are the only solo setting in the way of Joe, Shadow, and Stompy here from getting the victory royale. 5 eliminations here, but there's some big value points right now. All on the line as you see Tyson and Nate retreating back to the back. It's a 3v2 on that side of things, but there's definitely is one person hiding around, and there's that one person. Wakey gets shut down by Stompy for a brief scary moment. Stompy survives that show up right on the backside. Tyson met 1v3.
team battle right now. 3v2. Tayson goes down, and now it's a 3v1. It's a matter of moments for Stompy Joe and Shadow to close out with a very aggressive hot take and hold and a victory royale. הוא 9 קילים, אחי. Took down the star at the beginning of that. Tayson. טוב, וואלה, אינטרנט הדייק לי שיפה. כן, אחי, נודר אינטרנט החשוב, אחי. מקום ראשון, 108 פוינטס, קריאצ'י מקום שני. טופ 7 עם 4 קילים, בוא'נה עם קונסיסטיות, טופ 5, טופ 4, טופ 7. ודיל ונורלי עדיין טופ 3 איכשהו, אחי. למרות שהם זרקו לשם משחקים האחרונים. פורס יאר וטייסון, מקום שני עם 4 קילים. חשוב. טופ 15, אחי, כמה קילים יש להם. הקילים שלהם סוחבים אותם. צ'אפיקס, הם אוכלים גריף בקרגי, באמת, אני מרגיש רבי שלהם. הנד טוויט. Что надо мной? ברור אחי, זה השרתים אחי בגמר, מה חשבת? גם על 0 פינג. הוא עדיין משדר את זה אחי. וואי אחי אני רעב. מגעו לדרך הפניות. סוג של אחי, זה פשוט ממש לגי אחי. אם מרססים אותך בשרתים האלה אתה מת. סווייט וויט. פורטנייט סרברס. אשכרה. איידן קיבל בן? לא קיבל בן. יאללה. בוא נראה האם יהיה פה סוקה בלט או... איך חוגגים ברוסית? תראה את הביטרייט, אני על 10,500, מה? Хуёво будет, если будет хтроп, они ландинг тогда могут не проебать. Как всегда. עכשיו בוקר אצלך או שלא? עכשיו 8:40 בלילה. איך עושים פרדיקשן אחי? איך הוא עשה פרדיקשן? כאילו איך הוא עשה פול? מה? לא, בצ'אט ביוטיוב, יאבל. אתה יכול לעשות סקר. פול. או עד עשה. לא יודע איך עושים את זה, אחי. Самолетик мне нравится. Надо открыть срочно лайнинг. בן מילנו, פיקסל RP. מה יש שם TOS? по идее тут идеальный лайнинг. טוב. ראונד 3! או שזה ראונד 4, לא, ראונד 4! ראונד 4. שי, בוא נגיע ל-16,000 לייקים. יאללה. קליל. למה כולם מסכנים לבנים? תראו את השרת. כי... כאילו, לא יודע. רואים אותך... יותר קשה לראות אותך, אני יודע. אתה רואה גמר ליגת האלופות? לא. לא כזה מעניין אותי, אחי. נכון, מיכה, את אלה שמדברים? מי אלה? איזה אלה שמדברים? אני לא אתה מדבר. יאללה, ראונד 4. בתכלס, לא משהו נגדם, אבל בא לי שהם ימותו. כי מצחיק לשמוע אותו עושה רייג'. בלה, может чуть-чуть не идёт. אחד הבצע לפעמים הכל ויטרי, כן. אנחנו תשים לפעמים הכל משחק ברליגים. Летят. Хуёво летят. מועדון לא חד כבר מקלל. На синем доме один. Я на зеленом доме, я чилю. На сундук. Он не хочет хуёвый лут должен быть. Надо резать, пытаться убегать, хорошо. איך אתה עופר מהפיצות? Калаш есть и праймал куда. Я фуловый, мужики. И у меня для вас миф есть. У меня все есть.
יאללה, מכות. הוא בכלל משאיר את הבאנוס חויר באינבנטורי. הוא מעיף את זה. בחירה נבונה. כמה גאסטניקים יש פה. Обходить могут, мужики. SMG כחול, מה? תרים את זה, אחי. תראה לי גיים. לגי. Я не смотрю даже на него, чтобы посмотреть. Мой убегал вот туда, короче. А на викингах чела рампы поставили. Очень были מה זה, מי לשם? Ну да. Охуеть, типа, שתדרג לפעם כבר. Похуй. אני יכול Не, мы להוסיף. идем сплит утать. Сплит танком. Сплит танком, помните? Который с бункер 6. Да. רוצים דיסינגייג'? לא, מכות! Надо 4 гайки, чтобы... Происходит все идеально. מכות! Чем они руководствуются? Но они сыграли хорошо игру, они не хотят זה פוסיס. Они не будут с вами падать, только если они сейчас... Я стреляю, походу, с викингом. Да, с викингом, он там... איזה פוסיס קיל זה? הם נחתו בספינה. Меня не достреливают пули до меня даже, нахуй. לא... Пусть стреляют. Бля, почему они хотят умереть и фришер ждать? Не знаю. טוב, אין מכות. And as soon as that timer... יאללה. Bomb fights, I mean... נראית סייביד? Волки ебаные тут. Везде волки. סייביד הולך קרוע, אה? Yeah, I'm going up. They're close west, I think. מי זאת הילדה שמדברת? זאת בת? They're below me. On west. They're running, I think. זה קריזי. Southwest. זאת ילדה? Yeah, I see them. זאת ילדה? 27 white. You can weave it, maybe. Or I'm going. They're getting attacked. We can kill them, bro. I think we can kill them. גם אם הוא היה ברמה המכנית כמו של נורי, לא הייתי משחק איתו. Item 50 white. They're being chased by a 2x. That kid's on his own right now. maybe weave it. He's on his own right here, bro. Yeah, I'm swaying. Gonna harpoon Get him. him out of the He's on bridge. He's coming. He does no mats. Pressure. ילדה קטנה וחמודה. Shot still. Dead. Last on bridge. Get the finish. Get it. Why not cheat? I got the finish for you. We got the mats. I'm low as fuck. He's in the middle of the open. Shield, please. I can't. He's below me. 3. Dead. Let's fucking go. That's me. Yeah, we need to be quick. Yeah, I'm going. А ну наконец. У меня опять гай. טוב. מה אני רואה את זה? David! Надо сюрж. Ну кого убить нахуй. איפה האוכל שלי? יש ישראלים? חנבס. חנבס צ'אפיקס Да, можем прийти выйти. וג'אניס. Так мне помпу надо скрафтить. У меня очень много ресов. Справа этот... Можете грибы поесть. Блять, чуть праймал не скрафтил, да. У меня правда зеленый помп. Похуй. Вот у меня спереди типа вот здесь типа. Левее иди. Прямо в комнате сидит. Стримок, да, вот сюда? Давай. Стримок, דבר מעניין. הם פורצים אותם? יכול להיות שהם פורצים אותם? 210. Оу, щит. Или можем подойти к нему. Мы идем. Смотрите, он один в доме сейчас. На мосту один еще. На мосту еще. זה אחרים. זה אנשים אחרים, לא? На мосту, идите файте мост. Быстрее только. הם ישמעו את הריבוט. או שיש פה הבדלי דילי חמורים. 85 עליי? יש דילי. לא משנה. אבל הם כן עליהם, הם כן עושים לכם. נראה לי. כיסא בחנבס? הוא לא בלייב. או שיט, אחי. У нас нет никого. Он дальше съебал. А где один? Спереди, вот, где заправка? Подходи. Вижу. Он там максимум. Готов? Раз, два, три. Да не надо так, блядь. Он видел нас. Он тебя увидел, потому что не ушел. Он один, он на спине сейчас. Там едет. רגע, אתה יודע את האיכות? זה בלייב שלא איכות גרועה, אחי, זה לא... убегает. מקס ביטרייט, זה לא איכות, לא משהו. Догоним. Хорош. איך הוא הולך אותו חבר?
אחי, הוא צ'יטר הדיפולט הזה. Я дам. У меня синяя попала такая. Я дам. Он файтится с волками, быстрее, я бегу к нему. Пошли. Он бежит на меня, нет, убегает, он близко. Нас лазерили. В кусте. На каком кусте, блин? А где? Они его файтят, на мне его файтят. Кто? Иду. Дал 35, он прямо передо мной. Я строю. Вот, там за ним бегут челы с... Ивент! Там на доме другой пати, вот тут он справа от нас под нами застроился. Я канистру кидаю. בנו שם. Кидай туда. הוא עומד לשרוף אותם. Вот это он белый, он Блять, я не могу. белый. או שיט. Где? Это файтса, вижу. Убили его. Похуй, אתה סייבד? הוא עומד למות. אני רוצה לראות כמה מהר הוא מת, שם. They're gonna stop, I think. איך הוא מת כזה מהר? No, they're not stopping. I'm dead. אומייגאד, אחי, מה? Yeah. I'm not gonna show myself. I'm going far. So take that. Chance was. Oh, there's a guy here. Close to me. I'm gonna get through something. Can you fly away or something? No, I can't. You need to get to me. Okay. יואו, אחרי שאני אשמע כמו ילדה. Just build. Coming to you. זה איפה שהיה עכשיו את הבלגן. Are they on your wall? Yeah, they locked on me. Yeah, I'm running like all the time. I'm gonna get reason. אומייגאד, אחי. עדיין חיים איתם. Они прям надо мной. Надо как-то уйти. Никак, у меня пытается файтить. 60 дал? בואנה, איך הוא פגע זה. Дал 90 дал. Хила очень такое. הוא הרג מישהו. Я аптекую за. הם הרגו מישהו? У меня 180 стрессов. Тихо. לא אמר נוק? נוק, יא. Я понимаю, они меня хотят убить. Я пытаюсь к тебе подойти, но не у тебя. Бать лагает, мужики, аккуратно. Я с вами. Как надо мной сидит, просто чилит. Просто с ним. Еще спамят. На мясо. На просто чилит. У меня 0 хила. Гостер себя. У меня ресов очень мало. Нам надо. אין להם, מה? Я к тому пройти и там спить, давайте. У них слишком идеальный лут. У него все фиолетовое. Нихуя хила и помпы, блять. Да, и по валу получили, нихуя не сделали. Надо слёрпи, у меня 200 голды есть. Мы не успеем сюда квесты сделать? Мне нужны гайки. 5, надо. Скинул 5. Надо ресы просто, мне кажется, слюрпи лишний будет. Они же там манком слюрпи теряют падают, да? Да. У меня гарпун есть. Они уехали. Какой-то лут остался. Канистру возьмите, слабый. Кэзи, водильный. Тут еще можно взять эти. Минки еще. On the backside, lots of wood walls, so easy for Freerock to break in and get a free shot off, but he's gonna stick to low ground for the moment. Fire blazing on his feet as well. It's getting hot, getting spicy. Pacing back towards Wolfie. They need to regroup here, but Vidil, he hasn't had enough just yet. We did see this in game one. Freemock last time decided to disengage and just walk past this engagement to not their party. But now, Reason, Vidil, no Riley, seeing that they don't want to be too confident and go all in into this fight, now pushes the chips forward and now being aggressive against Freemock's trio. This is just trouble. This is desperation, I think, from both sides for the moment. No Riley, I don't think it's as much desperate, but they're definitely taking advantage and clapping back, going straight for height. Not really moving for box to box. They're being careful because of what happened the last two games. O'Reilly, though, he meets Wolfie. They have a back and forth. You can see the edit mishaps going on Wolfie's screen for the moment. Nerves definitely in play. No player has gone down from either side just yet. Бегу еще, может, я купил бегу. Trying to take a peek at this fight as well. I don't know if this is the kind of thing he's knocking right now. It's a very dangerous trio that Rifle's just run into. Default Freemock now going to take a breather here, but I think Rifle's by himself. And if that's the case, that's going to be the green light for Reason and Vidil. Very scary situation, considering that Freemock, we've been seeing that once they get near the in-game, they'll be able to light up the feed now. And Rifle now is in the fight of his life. He's gonna have to run. Not
plan for this to happen. there's no vehicle, there's no river, there's no zip line. There's a car. Can he get away? 32 tag. Wow. The hot pursuit might be round up. I think he is able to get it away. It's really close to being exploded on right there. Oh, more tags. Rifle literally windshield holes in the car. Yeah, you can imagine him just dipping his head down. התיאור של סייבן מסכנים כל כך. ringing through as he just gets away from the grasp of Reason's trio. Man, it must be so tough to go up against this energy from Reason, Vidil, and Noah, right? He runs into energy another contained from an entire season of not being able הם מנקו את זה? הם מנקים את זה. They're up against Percival and Tomsy now, who've been affected by Rifla. Rifla finally going down and had a few good shots, but they are not going to expect this. This is not the regular trajectory. No, Ray לוקח 1v1, M2v1. Lethal. Plain rolling through all these builds of 3 members, the strongest fighters across the world, it seems like, and they're all up in tune at the south side of Weeping Woods. Tomsy, though, clapping back. Making Reason actually fight for this one. It looks like there's a little bit of a thorn on the Rose Petal Garden that these guys are trying to walk over. Tomsy, though, clipped down. It's up to Percival to try to clutch this one out, but he's up against 3 Titans who are honing in for the Elin. You talk about a Rose Garden fill. Well, the deal is just the lawnmower right now. It's just destroying Bloomy's run. In this fight, in the top 10 going into this match right now. And we talked about how much they've been able to survive these deadly rotations that they had to go through, able to survive Kinzel, able to survive Tayson Fremont. All that survival has just now been stopped. יש גמר, לינק אותו לכל זה מה שאתה עושה עצוב. אתה בצ'אט שלי רושם לי את זה. למה אתה בצ'אט שלי רושם לי את זה שיש גמר ליגת האלופות? זה מה שאתה רוצה? עצוב. עצוב, אחי. יש גמר ליגת האלופות ואתה בצ'אט שלי, אחי. איזה עצובים החיים שלך, וואו. They should have a siren online if they switch to their weapons, 100%. Yes. Like that, I think would be. Wave היו פה, לא בא משום in the world against them. It's not fair. Have you seen them lose a fight really in the early game, in the mid game? No. Yes, it's difficult, right? People are boxed up. They go for slightly aggressive plays, but man, it's just not fair. Not fair at all. This is what it is when it comes to FNCS. You know the drop spot. You've known for the longest time. We haven't seen them compete. We haven't seen them fight. And now we're seeing exactly what they can do. Now we're on to 4ZR, Nate, and Tayson. A newly formed trio fighting out of Sweaty Sands. We had a phenomenal run in the semifinals. Eliminations and a victory royale. One of the best performances of the season. Right now, we're seeing about 74 points. Looking really decent, about mid of the pack right now. So, so that's really where they want to be. They want to be in these situations. 68 with this, they're finding just above Storm Surge. 13 above now. It's getting a little bit. עוד שעה מעכשיו? 3 above? Oh, okay, this is a different אני הולך להביא לעצמי איזה בייגלה, אני איתך לרעבים. זה אני בג'ט. I remember we're tuning in slightly late with this game, and so far we've seen them lose 2 games, I believe, and now win 2 off spawn. In trouble. This looks like worse than Rito Row, heavily contested. 2 items in the inventory. He's rolling up with half HP. Slender doesn't have any shields at all. This man is basically going in absolutely worthless on the loot, but he's looking for something to get. There it is, a big portion. The items drop down. They can definitely get, a gas canister as well that can cause a lot of ruckus with flames inside. Oh my god, a missed shot from Anas. You don't usually see that, but Slender gets to live because of it. Clap back from Wolfies, the 83. Yes, this is big, but Storm Surge is arriving all around. Thunder Void down, and Wolfies goes through as well. The Guild Gamma Trio's here to collect, and collect they shall. This is the adjustment that this trio's made in the earlier games. They rotated away. They try to take their shots from a distance. Now they're getting right into box-to-box engagements there for Lazy Lake. Considering that Lazy Lake is in the central of the zone, it's become a battleground, but the battle continues just on the outside. Shaykos, DKS, and Gray on the wrong side briefly for Storm Surge. That engagement was pushed by Storm Surge. They had to go to build off. Now Shaykos in a world of hurt and only builds to protect him. With 2 medkits to withstand is Marine, Slicks, and Lanouf right now going in, trying to capitalize on Shaykos' shambles.
talk about falling down from heaven. These guys had a god ramp. Unfortunately, beamed down by 3 different trios, including Lanuf, Marine, and Slicks down below. We'll see them roll in after the fact and try to get, you know, those apples inventory and the luscious loot. Meanwhile, Lazy Lake, it's not stopped. מי אתם חושבים שמביא פה ווין? אני הולך עם... The most prep for this situation, Sancho still 144 damage above. You're staying comfortable spot. נראה לי תומאס HD. נראה לי מביא פה ווין. נראה לי מביא פה ווין. מתי נגמר הטורניר? עוד איזה שעה? יש לך עוד 2 משחקים. זה רביעי. גם מחר יש אבל. We have yet to see a Noslick and Thomas HD pop off. We all know that they can, but we're seeing the third party come in from Beb's trio all the way from the north side of the map from Stealthy Stronghold, coming at the right time, but Nebs goes down. So the turnaround may happen here for Slicks' trio. May be able to put up the defense that they need. Savage פה מסיק לי מהצד על הפייט הזה. Lanuf going down. Mr. Savage is now in this fight from a distance. Savage is kind of peeking it through. Ooh, bang, out you go. Marine, the DreamHack champion who got in from the reboot, was able to clutch for a moment, but now Marine have to deal with the pressure from Indretta sitting on that mountaintop. So many different trios just looking down in that valley. I thought that Shaco's DKS, those guys were free with Gray, but once you dip down in there, it's kind of like quicksand. טופ 3 עולה שוב את החלטה גדולה? נראה לי. טופ 3 עולים לגמר הבא? Haha, look what happened. Complete reversal. So gonna be trouble for them to kind of מחר אתה תשדר? it'll cost them a lot, especially נראה לי, כן. למה לא? looking down the barrel. Meanwhile, Forza RTX. יאללה, כן, פרנס רוצה, לא יודע. I wanted to mention this earlier as well, but so good to just see them in the finals now, right? 2 seasons of back-to-back unfortunate circumstances. Finally here, my question at the start of the day is, have they fixed all their problems? Or was the qualifier all towards the Heat's kind of, you know, a final stroke of luck that they needed? It seems like it's good. Sancho, they're not all the way in the lead just yet. אני יודע, אחי, תרגע. FNCS championship, so that's something to keep an eye on. And Nate going for a second FNCS championship, so much gold already. אבל הכי פה הסרט, אתם צריכים סרג'. давай. Я боксер. 64? Одно хп, бей. Лучше, резай. Найс! זה הנורילי, לא! מרגו את נורילי! Отстройся. Типов нет уже, прыгай сейчас буду. Понял? Мне нужен хил. И с дерева не стройте, ломайте дерево. Все, заебись. Заметьте, Челси Сирис זה משחק מעניין. Я хилю. הולך להיות עם מכות בממלכה. Ломай вот это, ломай вот это. Я забрал лук. זה נראה לי להישאר עליהם, כי זה טיפה מרענן שיש לנו זווית אמיתית לאנד גיים. הם גם מצחיקים. Там наши билды. Рифанули. יואו, שמו מאחוריהם ריף. Рамплю. Летят на тебя! תרגע. Надо отхилиться, да, хилим. איזה פסיכופטים הם. Да пройти надо в зону сначала. Правее, никого никогда не было. Есть, ко мне. Да. Вот Хэти может построить сейчас боксить. Дал 100. Пройдите сюда быстрее. Я с тобой. Подойди, Вульфи, подойди. сейчас за מחר, Не нужно карту, дерево нормально? 3-5-1. 3-5-1? На, я скинул. פסיכופטים. Скинуть можно, у меня гарпун есть. Видите сам, бля, сейчас увидите. Дай в самом верху кирпич памчит. Забей. Так, на 2 постройках было, да. Чё зона? Найс! Быстрее, отойдите. Дерево. Первый, вообще за мной. Первый. За мной, идите. Махай, можем. Не надо, блядь. כמה הם מקללים. בלי סיבה. Я буду דיפולטים צ'יטים. שטוענים. Я фармлю дерево, мужики. Смотри, как они идут. Да. Дефолт, послушай меня. הם הולכים על אייגרון? Дабл лампой вверх, как мы строили всегда. לא יכולים ללכת על אייגרון. Не, точно не какая. Дефолт, понял меня? Дефолт, ты меня понял, да? Вместе, троем. Скинуть хай можно! Бля, мне там... Сейчас. 0-2-2. 0-2-2, возьми висками. צריכים דמג'. לא, הם די שלי. 120 בוב. Ниже нас могут ломать под нами.
Похуй, не хай думаем, просто идем. Нам сурж просто нужен, просто сурж. Вот они громко, вот. Я почти достроился. Белый? Справа чел, белый скин, белый чел, белый скин. Вот тут. Белый. Я достроил, очень далеко достроил, до центра зоны. Есть гарпуна, гипни, у вас есть гарпун? Сзади, трое! מה זה אחר הזה? זה נראה לי טייסון. מקסים! נייס. מי זה היה? Я попытался отсюда. Уйди. איזה פעם מדברים? רוסית. Я строю. או אוקראינית, לא יודע. Скинули. Мужики, мне хуёво. Я сам, меня захилится. Поднимись. Хорош. מה זה אחר הזה? זה שם חולה נפש. Давай. Лук возьми. давай. Подами, белый. Бегу. אחי. У нас тоже риск. Блядь. Бегу. Надо подняться, надо к нам. Смотри. Убил. Можете на меня. Вы вдвоем, уйди, Ну я не могу, меня резко. Тут чел, можешь убить. Вот. Блядь, он меня увидел. Нормально. לא תצא! כושים שלו. זה היה אנדרטה סאבג' ורפסקאט שבאו להם מאחורה נראה לי. מי באייגראונד? צרפתים. לא, הם בעצם בלגים. same shit. נשמע כמו הילד של שרק. This is so clutch. You need all the mats you can to save. Hottie getting a few elims in the feed. Thomas still moving through this sneaky shadow type gameplay. They're just mimicking whatever Height's doing, but at a lower layer they look so good while doing it. It's going to be so important to connect to this mountain on the other side. They're going to have an opportunity to go for height. There's already pressures on Sun. Thomas HD and Nasa. Can they do another height retake in this match here? A lot of HP's lost. I shot him. Oh, crazy. Trulix, Jerky comes in. Flake goes down, Jules goes down, and now the team that has always been on height is on height in a very crucial juncture as it does go back. So Jerky could go back along and walk along those same paths. Now Anas, as the solo, is going to have to do it. But what a great trio run so far with 8 elims in this match. 8 elims, 13th place overall is good, but talk about a setup. Queasy, Trulex, we saw them on second height, and I guess they might have seen Anas Flick and Thomas HD too. They wait for them to make the first move. They wait for both teams to מה? איך הם צ'אפיקס וג'אניס באייגראונד? Janice, Hen, and Chapik. מה? Where did they come from? Absolute height, and I don't see Queasy. Now they were actually the masterminds behind this entire operation. And Alexis was popping off on low ground. Chapik looks good all the way on height. This team is basically back to where they're home. I was talking about Craggy being where they're comfortable. That might be their living room. This is the kitchen, though. This is where they do work. They cook it up. They're looking for all the elims and the points. This is what it's going to be. Free mock all the way on the backside as well. Yes, freedom to move for now. But it's for the Khalil. Janice, they know how to actually just strangle the lobby completely. Look at this. Okay, that is savage. Towards the zone. They're taking shots, and it looks so good. Our defending FNCS champions here, who've had a slow start for them, is now going to have a good chance here to pop off right now as they're going to make some pressure here on Screwy. Red Rush right now on the front side. Exercise just trying to hold on as well. It's going to be a team that they're going to want. They want this right here. The victory route is going to be big considering they came in at 8th place going into this fight. Next gets taken out by Chapix with the beams. Hen and Janice now operating down low. Red Rushes and Screwy. They're doing all that they can to hold on to stop this offensive onslaught that's happening from Chapix. No Titans in the way. This is child's play for Hen, Janice, and Chapix. An easy wrap-up of a game with 3 of their members up. There's just 1 more to take down. And without even losing any HP on 2 members, these guys flex it out. שיש. וואלה, זה היה משחק מוזר. סבא הג'יין מקום ראשון. האמת הוא טופ 9 עם 2 קילים. סבא, קונסיסטים. הן, ג'אניס וצ'אפיקס, 11 קילים.
גם שהם אוכלים גריף הם עדיין מקום שני. רדרש מקום שלישי. קריית שמקום רביעי, פליקאנס ותומאס 8 קילים הביאו עכשיו. הולי שיט. פרימוק, ראינו אותם. קווייזי, מה קרה להם? הם היו באייגראונד. הם לא נראים די צ'ילינג. הנוער ריילים טיפה... גם טייסון לא כזה. טופ 17 קיל אחד. מה? אני לא נכנסים משחק אחד. נראה לי הם ויתרו. הם השיגו 2 קילים, טוב? כן. טוב. אוי אחי, איפה האוכל? חשבתי שצריך להביא פסטה. לא מגיע מהר. Oh, fuck. Не засчитало, да? Потому что его не добил. Давай, на кошак, А так ты белый был. Savage, консистим. Я его убил. А А ты 150 был. Нет, я не был 150. Ты 160 хп было. Он тебе в спину. קריאצ'י, הם היו במצב ממש טוב, עכשיו הם לא עשו פוינטס כמעט. פוחי. פוחי, פוס падают так же, вообще поебать них. וואלה, אבל גם פרימוק שהם שורדים את האליגים הם מפציצים. который топ-донатер. Прыгнули на рейле, разъебали. Я к нему бога дать. Потеряшки. Я стреляю, мне чел телепортируется по боксу. Спасибо за косардинки. Если что, ты к нему только ты упал, разъебал, второй хочет оббежать, потому что он думает, что только ты викеешь. И там я нахуй стою. Мы-то втроем нахуй, он так охуел, я уверен. Но его за полсекунды я его разъебал. Так легко играть, пиздец. Бля, вообще, представляете? Пиздец! Savage, которому знаем, что никто к нам не упадет нахуй вообще. Ну у нас нет тут типа руинеров в принципе. Это ж вообще пиздец. Вот мы бы 4 игры уже в Лейт сыграли, 4 игры. Ну, мы бы уже были бы... אוכל בבטן שלי? לא אחי, אתה מבין זה רעב, אני לא אכלתי היום כלום. Мы уже вселенной были бы где-то. כלום. Если что... לא אכלתי כלום. Просто как мораль. В прошлый раз... אתה מתאמן גם בגרמניה? איזה מתאמן אחי. אני ראיתי את זה בתור נופש, סבבה? כל השנה האחרונה היה קורונה אחי. אכלתי בריא, התאמנתי. Сколько еще игр? Еще 2, да? אני כבר חודש וחצי כמעט אחי, כל יום אוכל פה 3 ארוחות של ג'אנק פוד ביום אחי. אני עולה במעלית אחי, חצי מהזמן. אבל בסדר אחי, עכשיו אני אחזור לארץ אחי. וואלה אני מתגעגע אחי, אני עכשיו מעריך אחי את האוכל של הבית אחי. למדתי להעריך אחי את האוכל של הבית אחי, את הקציצות, את העוף המבושל, איך בא לי חמין אחי. אורז אחי, אורז, פתיתים! פתיתים, יואו אחי, פתיתים. טוב! פתיתים אחי, יואו, לא יודע, ראיתי בשביל פתיתים אחי, וואו. מתגעגע, אתם רוצים שאתה... כן אחי, מתגעגע לבכות על 70... סתם, לא אחי. לא אכפת לי מפורטנייט אחי, לא יודע, היה לי פה כיף, כאילו. זה היה מרענן אחי, אחרי, באמת, אחרי שנתיים, שנה וחצי אחי, של... זה היה חשוב אחי, הדבר הזה. באמת אחי. מה שכן, אני לא בא לי אחי, זה החום של הארץ אחי, איזה כיף הוא אחי, אני לא מבינים איזה קור, כאילו, קר, אבל זה לא קר זה קר טוב, כאילו. אני אוהב קור, אבל לא קר מדי. אני לא אוהב שחם מדי. חומוס אחי, נודר. יואו, אני דופק חומוס ישר שאני בא לארץ. טופ 3 דברים אחי שאני רוצה זה חומוס, ואז קציצות ופתיתים. חומוס, קציצות ופתיתים. חומוס, קציצות ופתיתים. צריך לחשוב על זה טוב. שקשוקה. שקשוקה גם, אבל זה לא בטופ 3. מה פתיתים? אחי, פתיתים, נודר, פתיתים. ולא יודע אחי, איזה אופן תפוחי אדמה כזה מבושל, לא יודע, משהו טוב. לאפה שווארמה? אני פחות איש של שווארמה. אני אגיד לכם מה הבעיה
בחיים שלי בישראל. אני גר במושב. אני לא יכול להזמין אוכל. שווארמה זה רק כשאני יוצא מהבית. ובשנה האחרונה לא יוצאתי מהבית, בגלל הקורונה. אז לא אוכלתי שווארמה כל כך הרבה זמן שכבר שכחתי מזה. שניצלים. לא, אכלתי פה מלא שניצלים. אתם יודעים שבגרמניה שניצל זה ממש מפורסם? כמעט בכל מקום פה מוכרים שניצל. אכלתי פה מלא שניצלים. לא בא לי שניצלים. דפקתי פה כמות מכובדת של שניצלים. Аккуратно. 2v3 early? למה? מה קרה? Бига и Минки для вас. ביגה מינקי! What's up, man? Весь хилон кидаю. מינקי! Бигу? Минки. Меня рампят, меня рампят. Миника! Садись на 3 часа, на 3 часа, садись дефолт, понял? 22 побил, по синему. Я не забегаю до хила. חדש שניצל בקר? לא, שניצל עוף. Окей, Я дай. Я тебе перец могу дать, дефолт, скинул перец. Забери бегу, с дефильцем. Давай. Тихо. У него нет шотика, он на хрен сидит. Он миники спиздил. Он пиздил миники. Я взорвал перец. רגע, אפילו הם את המיניז נראה לי. Убил, блядь. Хорош. Белый миник закинул. Белый 28 по синему. Одних воронов. Убил? Хорош. Тише, не бегу, жить. Я тоже бегу, под перцем. Жить. Я живу. Хорош. איזה גנגסטר! Он стоит с рампой. Ебаные уёбки, нахуй, блядь! Сосать! Просто отсосите мой хуй, блядь! Бля, ты, блядь, охуенно. Лучшие, блядь! אתה יודע, הם עושים את ה-FNCS הזה. Просто играем спокойную игру, спокойно. Надо на спидики! Ты можешь на викингов? איזה גנגסטרים הם, נודר. על מי הם חרבנו? על איידרופ, קינזל ווייקי. Давай. מה אני בגרמניה? Сосать, сука, сосать, нахуй! Куда ты ходишь? Куда? Скажи мне, блядь! Ты учил историю в школе, нахуй! אמן. בעזרת השם. הנה, מכות. Get all the way to the end game and walk away with the אוי לא, חן מת! You can't get a victory. You get taken out on your drop spot as we now see Hen getting knocked out. גם ג'אניס מת? Chapex is a very deadly fighter and Chapex ג'אניס גם מת? but it may be just a numbers game. נראה לי. אוי לא. Chapex here as he's now going to retreat back into כאילו איך הם 4 משחקים ברצף מתים להם מאלי גיים והם עדיין חוזרים לפה, כאילו. איזה מכוערים הם, באמת. And gets much resources, but they're not gonna let him go. איזה מכוערים הם, באמת, כאילו... 3 builds left. It's a matter of moments. All you gotta do is get the connections, gets the tags. 32. Look at him swim for his life. 1 build left. איזה מכוערים הם, באמת. Finally, a 4-0 advantage now goes. קרס לג'אניס? 3-0 advantage now it's 3-1. 4-1. It looks like for the 5th game rolling in. Yeah, math is hard. 12 games, we gotta keep it all contained. There's a lot to go through. Save it as well. Rifle at Chrissy. I mean, these guys got absolutely eviscerated last game by the flex rotate of, what was it? Reason, Vidilno, O'Reilly. This time, actually fighting inside the house. We were tuning in mid-game a game before. Now we're kind of getting the early perspective of Weeping Woods. And now lots of weeping going on here, at least for Nikov's squad. I haven't really seen them past the first game. Inside an end game, it feels like Save It, Chrissy, and Rifle are the ones eating good. Whoa. This is one of those trios that made that adjustment. They were able to qualify through a completely different nice. I believe they're doing really well. טוב, בוא נשאר עם הרוסים, צ'אט, בוא נשאר עם הרוסים. רגע, מה קורה פה? יש מכות. יש מכות דומיסטי. So far, no success, and they're definitely on the bottom side of the board, and we've been seeing that throughout the entire day. Anyone's making like changes in it. רוסים נגד גרמנים. The one thing I am surprised אני תומך בגרמנים. is that Floki Clement Deceptos בתור חצי גרמני. with an uncontested Pleasant Park. Disengage. Man, I'm not sure if Pleasant's like a cursed spot then. It could be, dude. It could be. Ever since season 4, it's felt like if you're coming out of there. I mean, I don't know what Epic's doing. They always tempt you. They always think, oh, Jonesy's there. You get an upgrade. Oh, שתוק.
Помочь надо ему как-то. Го убьем челов просто. Ой, еще макот? О, фак. Я бегу. Бля, הם לא נחים. אוי, לא. Дал 31. Стой. На позер. Я вообще никак не могу. אוף! לא! המוחה, בן עליו. נייס! Хороший. Добивай сразу. גסטנק! Не могу, не могу. Канистру взорвал. נייס! איפה את הראש שלו? אוי, לא. Дал 60. Карта минута, карта. לא, לא, לא! Я могу за картой, можно убежать. Я разбился. Нарез. Попробуй убежать. Картой убегай. לא! Он рез. מי אלה? Он шайкает. Все будет шайкать. Пробуй съебать с Холли уехать, там машина была. А что они делают? Дай, такси, такси! Слева, бро, у тебя есть рез? נייט. וואלה, הוא קרבן על אחד מהם. Ты умер. אומייגאד! 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 Спасет твою душу. Я говорил, надо на, сука, на эту сплит ебучий идти, нахуй. А что они делают? Ушли бы на сплит, мы бы выиграли игру, нахуй. Ну, а зачем сука. они... А зачем они нас викеют? А зачем они нас викеют? Ой, фак. Да как зачем? Ради сюрджа, у них, блядь, у всех троих фиолетовый помп, Подожди, нахуй. так он специально ему кинул, сказал руинить, они друзья. Да нет. מזל טוב, לוסי. Конечно, блядь. Да пусть викеет нас. Давайте мы next раз на викингов просто не пойдем. Это вообще залупа. Что тут это мы въебали? Либо втроем, либо втроем. Они специально пошли викеить, они знали, что И что? Смотри, мы сейчас убиваем Кинзла. אני לא מבין כלום, אבל זה כזה מעניין. Мы опять сейчас их убиваем, да? Потом мы едем Вы сюда опять ситуацию, же. мы сбила Что ситуацию, нам мы делать? сами. Они сейчас нас опять придут викеить. Нахуй нам это надо? Мы троем от боксов их выиграем. Ну вот именно, да, я же говорю, я там 1 в 2 файтился, я чела ебал просто, ну... Я говорю, нам просто надо הם רגועים. Looking at the way Reason would deal no O'Reilly, they're just free flowing across the entire map, and Pleasant might be on their side for more than just one game. Yeah, and this team right here has finished 25th, 17, and 26, and only getting one elim. One elim from this solid trio who've been doing really well in this season so far. Ah, you're right, man. Vidal trio has just been having the free opportunity. Vidal trio is playing as if they're landing at Sweaty Sands. So that trio, anywhere they land, they're going to go ahead and see what they can do. And if they get a couple of tags, they're going all in. And look how strong they are. I wondered what kind of weapons they will have walking out of the burbs. And look at it. Such a solid one right now. And I don't think Floki wants this fight. They're not going to do anything right now. And look how much Noah Riley is just walking up into his house. Like no beams are coming his way. They don't want this fight, child. They don't want it. But Noah wants it and he's going in. תראו אותה, לא אכפת לו! That was the perfect time to go for a three-way beam, but no one even peeks. Now Noah Riley is going to pick this apart. A hot knife through butter all the way to the bottom of these builds, but he doesn't even want to break it down. Going all the way up, close and personal to Clement. He wants to get inside that box. שחקן אהוב עליי, לא רילי. כזה גנגסטר. מה איתך, הלל? Going to toss some disrespect in the setup. That Floki Clement have reason just walks צרפת נגד גרמניה. And these guys look scared. I'm not sure what it is, but Zipto's left behind. A 3v2 situation. The classic no pinch about to happen while Reason makes sure Ziptos doesn't go through. Now he drops down and participates as well. I mean, יש להם מוד כזה טוב, למה הם לא הולכים פשוט על פוזישן? ואז פאגים. ואז אם הם במצב חרא, אז שילכו על בוקס פייט. Been's really solid solo with a lot of solo clutches. He is no slouch in himself right here, but when you aim the target on the eyesight, מה אתה חצי גרמני? לא, לא חצי גרמני, אחי, פשוט... יכול להיות משהו בגרמניה, אז אני מתחיל להרגיש גרמני. I mean, we keep saying that Pleasant's uncontested, but I guess that's like kind of wrong, right? If this is going to be happening every single game, you're definitely going to be running into a God trio rolling with you, who's looking to fight and looking for that upgrade station. But at the same time that you are as well. Shade. Definitely some issues in the early game that Deceptos has to kind of get over, all inside the same house. No fireflies. Just, yeah, there's the gas canister. I was waiting for something to roll through on the wood builds, and now they're basically on a timer in this house. Gonna have to move through. It'll take a while though, so let's check in with Guild Gamma Trio, Thomas HD, and Nas Flick. Oh no, that's what I'm talking about. When you have position, go for the punish. Nas, I'm not sure how I didn't even lose that shield. Basroki, Ardent Pizza looking for revenge. This trio
got usurped, I believe, in the last game by Thomas Flick and Anasta. Were rolling through all the way on Hyder. It might have been. כל הגרמנים גנגסטרים. They went for big shots, and now they set up a trap to kind of get some revenge. Pizza, though, low on HP, the same as Flick. It's even both ways through. Fast Roki, the healthiest of this trio, all the way on. It's gonna be a rough and very dirty fight. It's isolated though. No one can really interrupt Sancho. They're gonna see this feud. That was a great position from Fast Roki coming out of Lazy Lake, going to their Storm Surge location there to look for anyone doing a dead side, and that's Thomas HC and Nas and Flick, always doing dead side rotations. They're coming from Dirty Docks, remember, the Danish Docks. Right now, they're running into a roadblock in Podesai. I don't know what's to change their drop spot. Now, Podesai was usually landing Southeast Stronghold. We see Podesai all the way on this side of the map. Now we're going to our #1 team sitting really solid right now, considering that they're going into this match at 14 points. Not a big lead, not comfortable just yet, considering this is only day one. But right now, some lobby focus coming through. And that's what's always dangerous of making these car rotations, is you're going to make a lot of noise, and eventually someone's going to stop you dead in your tracks. But I think Injetta Savage and Revsguard, who've been doing really well today. They've been sitting off on distance, third-party comfortably, getting tags on some third-party fights. And I remember when I was watching Zayt's stream one day, and Zayt was talking about great teams play Storm Surge position. Not about looking for elims. They set them up so where the lobby comes to them, they could get some great beams, and that's what Savage's trio has been doing so well today. You said they were looking really solid. I like that, but also want to challenge it in terms of the solid being glass. Right now, with their position, 129 points to 115 from Hen, Genis, and Chapix right behind them. It's a lead, but it can definitely be caught up on. And that trio of זיגי עם השבוע טוב. Out, right, in the early game. So it definitely is a chance now to turn that glass into, you know, rock hard stone. The thing is, though, if they slip up this game, everyone can still catch up and make it a close race. For this two-day type of format, you want first place if you're in that position. Be way far ahead of everyone else. Right now, they have a 30-ish point lead on the third-place team. Yeah, we saw for a moment there, Bloomy's trio sitting all the way on the West Coast. That is the Port Crumpet split. This is one of those circles they have to capitalize in. מה שכן, שאוכל יבוא, אני איך ליהנות. הזמנתי דאבל צ'יזבורגר ו6 נגט, שט. The only thing you have to overcome is Storm Surge tags. Because, you know, teams are not going to get there yet. You're not going to have an opportunity to pick on people making rotations like you're seeing here with Jetsku's trio. There is another trio on the right side. They've been shooting shots their way, doing all they can to get a 20-30 tag here. And that's Jamside Dementos coming from Misty Meadows. Periods are coming through, and now we're seeing Save It Rifla coming from Weeping Meadows here, going against Queasy. Right now in danger. Queasy and Jerksy, they're like, you know what? We're not gonna fight you, bro. We want height. Right now, it's kind of just bluffs back and forth between all teams. מה הזמן לשאול באיזה צ'יפס? לא, בלי צ'יפס, אחי. This one we're talking about, the bottom right. אני צריך שתייה, יש פה מקררי שתייה, אחי. A good enough fight out of all the placement points in the elim so far. Rocking in 7th place, sometimes in top 10. High ground positions. I'm not even saying that they've choked, but they've been interrupted. They've been stopped by so many different trios from game 1 all the way to game 4. And, you know, past that too, I think in game 5, this is where they really need to lock it in. Have a good game. That's the kind of thing you deal with. חרז, היה אי הבנה מאוד גדולה. אני אסביר לך חרז. היינו בחדר למטה, הצעת ולורנט ולא היה לי כוח. אבל הייתי לחדר למעלה, והיה שם אווירה וזה. ופתאום אומרים לי, בוא, יש 5 ולורנט. עכשיו אני אומר, רגע, מה עם חרז? ואז אני רואה שחרז באמצע המשחק כבר. Foot going down. They shouldn't be too shaken up. Rolling in on the 2-day format. Pizza traded. I mean, guys, the zone's gone away. But they don't care. They're still locking in, and they're making sure this feud goes the whole way. And now the distance is Podesai. I have to wonder where Podesai is doing. But he's still a lone survivor as Thomas HG gonna have to dip into the meat. Primal season. Just enough but here, but he's gonna have to get these eliminations to get as much heals as possible. Track here. Now down to only 7 builds, armed with a purple pump. All it takes is one big shot, a critical shot, and he could survive this. No! Critical shot denied. מי זה? איך הצרפתי הזה הגיע לפה? What is Podesai doing? That's what I'm saying!
He rolls into the fight. אני לא רואה את הסדרה. Cool angle. I guess you were חרז. dodging the storm and like. אתה יודע שזה המסבנה. Pick up on an elim. Was he running away from Wolfies maybe? I'm not even. What is Wolfies doing? נורא לי מת. I don't know. Either way, this is נורא לי מאכזבים. strange for sure. הוא שורד את זה? Got pumped hard too, so. תראו את וולפיס שם, ממתין לו. Even better from the situation. They get. הוא שורד? Elims wrap up another. I guess the Nos just went down the storm. Wolfies. אם הוא מנצח את המשחק, what happened? אני מביא לכל מי שבלייב $10. כל אחד. Losing teammates running in the storm. It feels like I'm watching an old version of NA West. Yeah, and then Podesai, who has been landing in Stealthy Stronghold on this side of the map, man. Stranger things do happen here in the competitive not strange is Trulex and Jerky and Queasy vying for height. Now we're taking a look here. Jules is all the way on the coastline. It's a very dangerous position to be, if I would say, because it's really rare that zone. I've never seen it in game little islands. I've never seen anything like that. It could happen here today. I would not put it past the zone. But now we see Reason down at the skate park here, trying to hold on. Now Wolfies is going up against a prehistoric foe, and that is a Wolfies is in trouble. Okay, I'm done with that favorite portion of my map. I'm not sure what's going on in this fifth game, but it's clear that a lot of people are having some fun. Wolfie's looking for that last solo player. Hey, at least give the Raptor a name for the feed, right? That's 2 elims in the European FNCS so far that they've had. That could be a big one too for Wolfies, right? This man is somewhat close towards that top spot. He's looking to come all the way through and in. Actually having a much more rougher day now that I look back at it. But I can see the social about the Raptor, but you know, no, it's not even that, man. It's just he was already in a position where he was already Reason as well. What's going on over here? My goodness. Once again, the pattern continues of these guys having such good starts to tournaments, and then after that, getting so confident in mid-game. End game, they won't see all the way towards the very end. It's good for the rest of the lobby. They get to be a little bit more calm. But man, how many times can they take this hit before, you know, it gets out of the top 5? It's called Fool's Gold, child. You hit a little gold, get a little taste of the glory, and you think, yo, this is our day. But when it comes to FNCS, sometimes it is not going to be. You may have a little bit, an hour of the day, maybe. You just got to hold on to those moments as much as possible and let them go so you cannot be blinded going forward here by that Fool's Gold. Now we're taking a look at everybody that's kind of set in poor position here for this in-game, and right now the leader of the pack, Andretta, Mr. Savage, and Revscar looking really good right now, really good. If zone pulls their way, look at that. Look at the mini-map. They have so many options, as you see right in front of Andretta's POV. אני לא את המילה באנגלית לזה, אבל לא צריכה לי את המילה בעברית, אחי. מתנשא. אני נשבע שאני יודע את המילה באנגלית לזה, אבל צריכה לי את המילה בעברית. Moderation. לא! זה מודרני. מי הבא אמיתי שלך? בר אובלס רוי? של פרינס? יש לו 2 אבות. When that half and half came in, you know, it doesn't matter where your height position is. If you don't get it, you'll have to move. Right now, the team that save it? Save it. They might come back. Yeah. אבל אני לא יכול לשבות את האישה הזאת. Why would they not come back up? That's so weird. חודשנות? לא, לא. Our rotate's free, right? לא. אתה מאמין ברוחות? I'm just gonna sit here for now. לא. It's pretty free. I can hit one. Yeah. Should I open? I have this open. Wait, let me hit. No, I can't see. It's fine. You should maybe get in. במתינות! במתינות! תודה רבה, תודה רבה, במתינות. אתה יכול להטריל למזכיר, אבל במתינות. זו המילה שחיפשתי. Nice, so good. Hold everything out, just hold. Don't open anything now, okay? Yeah. Just give me a minute. במתינות. I'm 3 minutes, 1 big now. We kinda need. Above us, you can harpoon them. Come here. Get ready. To go. Okay, אמרנו No way, that doesn't work, bro. Fear this like something. Okay, be careful. Okay, be careful. Someone died east. Do you have a harpoon? Yeah. Yeah, there's. Come down. Is it safe? Come here. Oh, I don't think this is possible. Yeah, here. Harpoon it. It's only you two, like. Okay. Get me the boot pump.
People on east. I mean, south. On the layer almost. I have a gas can, by the way. You can drop. טוב, ככה הפסקה, מזכיר. אתה בטיימאוט, אתה בהפסקה. איך תנוח, תרגע טיפה. I've only got 20 ammo, I've only got 20 ammo. איך סטופי יודעים להיות עם מיטרו בטריו ושחקנים טופ 10 בעולם, שחקנים בשם לוטבוי שדו. There's people northwest, I mean north. What's your mass? I'm 360, 1. I'm 031. אנשים יורדים, אנשים עולים, אחי. כמו שתגיד איך טייסון פעם היה עם איצי גיימינג, היום הוא עם נייט, אתה מבין? Hyper in this wooden wall. יש אנשים שעולים ויש אנשים שיורדים. They have a wall behind you. 30, I'm coming up. Yeah. סאבג' מת, לא! Okay. Yeah, we pulled zone. Yeah. I'm 300 mats total, basically all hearts. אתה לוקח את מונגה לטריו. הוא לא מספיק טוב, אחי. I've only got 1 mini now. What you guys do? יש פה אנשים ששואלים. בוא לא יודע. פרין, צפה אוכל! סליחה, רעב. Close up behind, Crazy. סליחה, שמש? לא שמש, אבל יש טיפה אור בחוץ. Dead below, I'm gas canning them. Chill. I got, yeah, come on, I've run. Bubak! In our tarp. Oh fuck. Close. Okay. Stay ahead. In our tarp, they're gonna kill me, guys. Did you have a lot of mats? They have built on me. Shut it down. They have the build. Fuck. No. He lost it. Yeah, chill. You're getting so much from this one, you know? I have to drop. I love bullets. Your bed's clear. No more. Oh, bro. You can't go on. Yeah. Oh! Go someplace. Go under. Oh my god. No. Go permit. Go under, please. Go back. Go down. Oh, you can't. Nice. You need to up. Good You shit. can't take one tick. You can't take. Yeah, chill. You're gonna die the one. Big! No mats. You can't pop it. שים את הביג! Oh my god. Oh. Save it. You What? have to block behind her. Yeah. I think I did though. אם הילדה הזאת הייתה אומרת לי, you have to block behind. יו, איזה ריינג'. Ahead of Surge, so he has a chance to survive. There's the full finish. It comes in at the perfect time. The Siphon putting him back up to 55 HPs on the backside of zone. Can only take 3 more ticks. He finds a breath. Fresh air drop down back into the builds. He saw glory, freedom for a second, but is imprisoned once again by bullets from saving on the side. האם קווייזי יהיה בהייגראונד עד סוף המשחק? בפעם הראשונה. Taken out on the back as well. Trulex, Squeezy, and Jerky. Definitely light shining for them on height. They have no one to interrupt them for the moment. This could be their game to break into the top 5. They are very close though to the mass that is right below them. I asked what were they going to do? They have decisions to make. I should have known that they're going to stay on height and expend as many materials as possible. There is a team rotating right in front of on the right side here. Trulex squeezing Jerky here with no eliminations here, only 101 points. They have to get some eliminations to move up the leaderboard considering they're in 7th place here. An opportunity to get that victory royale is right here. They could seize the moment here. Right there on the backside of the storm. Screwy expert right now making their way through. Trulex and Queasy and Jerky do not see them. Remember, we have the ability to see X-rays, so they're not able to see. They're just kind of using their experience to understand where people come through. Mappy, even second from height, gets taken. Actually, he knocks Kaiser. So Mappy almost had an opportunity to take it, but now he has some dealing with on the other side underneath him to deal with. 4ZR, a solo here with 2 E-limbs, total for the team 6. Tayson and Nate are all watching 4ZR to see if he can clutch as zone goes south. 4ZR is also looking to go towards the top 5 slot and go in the last game of the tournament after this one with a very, very sizable gap between everyone between him and below. As the Symptos gets a few more eliminations, there's so many close man game. On the downside. Trulex, Squeezy, and Jerky are the last trio who are still surviving. Mappy put in the blender, completely taken out on low ground. Sapphik is all the way on the front side, but Queasy and Trulex are not stopping the pressure. 4ZR as a solo player, still on the back, wall to wall against Jerky, but he doesn't get to be seen just yet. A reverse ramp edit makes enough space for him to drop down and reposition. That's glorious. Coming through, he finds another layer where he's uninterrupted. No one's on it. Somehow he has so much freedom to just chill. עד הזון האחרון, כאילו ממש עד השנייה האחרונה הוא מנצח איזה בילוף.
He has two floppers and a med kit if he wants to make a storm play. It is an option for him. As we're seeing Jerky get a knock on Iris here. The high team is trying to close out any hope to make sure that low ground doesn't steal away the victory royale. This is right in their hands right now. Big beams right on time to Stormy's head right now. Has to be satisfied as Queasy knocks Siberia, confirms Siberia. Here it is, a top 3 situation. Beams go through, and in a blink of an eye, Queasy, Jerky, and Trulix get the victory royale. נייס. אתם יודעים שהבאתי לו כתף במסדרון לג'רקי? בטעות אבל. טוב. סאבג' עדיין מקום ראשון. הם הביאו משחק די חלש, אבל 3 קילים. רדרש. בוא'נה, הם קונסיסטים. שני, עשירי, שלישי, חמישי, מלא קילים גם. קוויזי עם ווין 8 קילים גם. הולך להם טוב. הם בינתיים אוכלים גריפים. שמעו, אבל יחסית לזה שהם קונטסטד, כל משחק אוכלים 50-50 ובמקום 6 זה מטורף. טייסון עם התחלה קצת חלשה. טופ 5. נוער ריילי ובדיל, לא יודע מה הם עושים. כאילו, משחק ראשון 12 קילים ווין, אבל מאז הם סתם לוקחים פייטים מיותרים. פליק אנס ותומאס גם לא הולך להם כזה טוב. במצבים די טובים. והפייבוריט שלנו. בוא נראה. למשחק האחרון. לא, הוא סגר את הלייב! לא! לא! למה? Now I'm ready to out from my window. מה זה אומר? הם קיבלו בן? נראה לי קיבלו בן, זה שהוא קילל בטוויטר. הצד של וולפי שבין הדינוזאור. איזה איכות. ליקוויד הפסידו? I'm coming now. John, where do you beat the Oh, I'm just bad because no one's listening. לא הבנתי מה קרה לפרימוק. הם קיבלו בן? מצב הם קיבלו בן. When you go for a dentist appointment, the dentist is behind schedule in a rush. Yeah, open wide. What the fuck? פרימו disqualified. כן, ידעתי. 100%? 100% disqualified. אשכרה לא, אחי. כי אחד מהטריו שלו, המפגר הזה, קילל את המשפחה של קינזל ואלה, אחי. זה ראיתי, אבל איך אתה יודע שזה 100%? זה יכול להיות שזה סתם בית. הוא סגר את הלייב ורשם שהוא רוצה לקפוץ מהחלון באנגלית של רוסי. Now I'm ready to out from my window. נראה לי הוא סתם מסתלבט. I'm ready to out from my window. היי. אני מת. רסקו טוויט. I'm ready to out from my window. איך קוראים לרסקו בטוויטר? אתה באמת חושב שאת פורטנייט תיתנו בה כזה מהר? לג'יטר לא נותנים כזה מהר, אחי. מילא למחר, אבל עכשיו אין מצב בחיים, זה בית. איפה רסקו? אין מושג. חרטטן, אחי. I'm out of my window. לא, אחי, עכשיו אין מי לצפות. save it. שהוא עושה בית. I just wanna die, I don't care about life anymore. Oh, shit. הנה, הוא רשם בצ'אט שלו, disqualified. תשמע, אחי, זה די בחוקים שלהם, כאילו, ממש קשוח. לא, אחי.
לא. כן, פרי אמר, I checked the validity let them queue. הם קיבלו בן. Of things to come for these guys potentially, right? We saw last season what happens when you're at the end of the first day. It doesn't necessarily remain that way. So can these guys go into that next day and continue to say that? I say that at the top and comfortably, but 4 points separates them between Red Rush, Exteriors, and Mappy, and that's literally what 2 eliminations, really. So five margins here coming into that final. אחי, לא. כן! You cannot play this game at this time. זה לא הביא על מסת קיו, אחי. Ошибка, вы не можете играть в этом режиме. Фримак. О май гад. זה לא הביא על מסת קיו, אחי. Его там миллион русских обожает, пусть все начнут хуесосить. הייתי הולך אליו הביתה ורוצח אותו, אחי. Почему вы на первом... Что? הוא לא הגיוני, אחי. Просто, блядь, собак ведь тут. ראיתם? קיבלו בן. איפה אוכל? אחי, הוא קיבל בן. מי? למה? כי החבר שלו עושה טוויץ' הוא קילל את המשפחה של אלה שנוחתים איתם. מה זה משנה? זה נגד החוקים. מה? למה זה נגד החוקים, אחי? מה זה החוק הטיפשי הזה? רגע, למה הוא אוכל טוויץ'? כן, אבל כולם צילמו את זה כבר. סליחה? אני שדרן. לא, זה משחק האחרון. אחי, האוכל מתעכב, אחי. איפה האוכל, אחי? יכול להיות שהתקשרו או משהו? רשמנו את המספר של החדר? לא רשמת? אז למה שהם יעלו לחדר? אם אין אף אחד למטה, אחי, היה כתוב לפני חצי שעה שיש עוד שעה. אבל לפעמים הם לפני, אחי. איך תראה שהם מישהו בדלת, סומין? מה, פניס, אתה חמור? כי לא רשמת את המספר של החדר? סיברת שתעלו לפה? אתם חמורים שלא תמתם את הטלפון, אחי. ואתה לא חמור על זה. Savage, Refsguard, and Dreda, they would be on top, Sancho, and it would not be a close race either. They've done so well entirely rolling in. Yes, it's kind of a 4-point difference, but they look so much more consistent than every team behind them. It takes to run out this day, these 6 games in the first place slot. Absolutely agree with you there. I know they might pick because of their circumstances. Free drop spot at the same time, Mr. Savage's ability to clutch, but hey, and Dreaded Repsguard as well. But this trio right here, Mappy doing the Cammy split, have been putting in the work, kind of flying completely under the radar. No predictions picked for Red Rush and Exteriors and Mappy, and they're looking really solid right now, considering they're in second place. They're a team that does not like to play for height. They kind of been avoiding all the chaos down the low and been surviving all those high ground retakes. And now a team now has to do a little bit more survival here, fighting for the ride here is Blaster Alpha Nikov Alpha Blaster. רגע, בעדינות, אחי, בעדינות. Some big names with Crizzy, save it on the side as well. Why aren't they all the way in the top 5? What happens? What's the difference between, you know, Red Rush, Exteriors, Mappy, Crazy, Trulex, and Jerky, and these 2 trios? Well, it's just the drops. These guys are forced into a fight every single time. It's been going on for all 6 games here in Weeping Woods. If you end up winning just half of them, you only end up playing half the games compared to everyone else. Unfortunately, because of this, both these trios are just so much more bad. 47 points rolling in for Nikov. Savid is picking them off as well. It's just trouble. This is what we're seeing here, the inexperience of Blaster Trio landing in Weeping Woods. They have no other options but land the main cabin, and now they're being pinched from someone rolling in a vehicle here. Blaster, Alpha, Nikov. I'm expecting this trio to make adjustments as Rifle is coming into this fight right up in it with the car, and Blaster is just too much to handle as Crizzy, Save It, and Rifle wipe out that trio. But that's the thing is, if you're not experienced with drop spot, what do? Okay, we're gonna go to the main cabin. We know that's what the Weeping Woods trios do. And who's there? Save It. We all thought going forward, I remember Reese kind of looking into this fight, they thought that they were split it east to west. That's usually what happens when 2 teams are landing into Weeping Woods, but that's not happening at all. But what is happening, fireworks are still happening at Craigie Cliffs. 10 down again, but a quick trade on the Vortex makes it a 2v2. Knight and Chapix gonna be head-to-head. Janice is gonna be on the side as well against Hyperx. Big fight brewing up, and they have total control of low and height from the side of our FNCS champions. Hyperx, though, is getting close and personal, almost retaking it all the way up top with bricks. It's gonna be very hard to shoot down. Janice and Chapix, excuse me, are gonna be right there side by side all the way on height. Knight is trying so hard to get all the way up top. Hyperx
haircut a little bit there on the jump. Gotta be very careful because Chapix and Janice are frustrated. They're ready to just clap back on this fight. They've only lost this duel once today, and they're not trying to have that mistake happen again. Here goes Chapix down again on the hunt. The chase sees Knight on the side, doesn't care. He knows that Hyperx is out of mats, and there it is. The big pickup. They'll let Hen run out for now. They have the reboot close by as well. Still making this a 2v1. Chapix is not stopping with this purple pump. He's still just hitting shot after shot. It might just be 30, but if you hit it 35 times, the damage adds up, and now Knight is on the retreat. And that math equals 0 HP for two competitors here, dropping at Craigie Cliffs. We're talking about a message need to be sent by Janice and Chapix and Hen to discourage Hyperx, but Reese has been talking about they may not be able to leave this kind of pre-fights that will be watched throughout the entire FNCS tournament here in season 6. This is just game 6 right now. It's gone so far. If you're just tuning in, 5-1 so far. 4-1. See, there it is. I did it. It took me a while, but I did it. 4-1 now. It's gonna be 5-1 basically rolling in this. That's what I mean. I was probably getting ahead of myself. I already said 5-1. You almost did. I'm already in the future with Savage's clutch that's gonna happen in game 12. Top chat, food check, רגע. My time machine come back to the present. Just like Chapix is doing, you know, he always values the present. And now we're taking a look here at the first zone being revealed. It's a Lazy Lake centered zone. Twitch el Fremok. The bad snipers and oh my god, I'm getting the, you know, the flashbacks of like game number. You're gonna climb down to the mountain. Yeah, it's like it's just it's trouble. Every time I see this zone, it keeps pulling south. It doesn't ever go up. My emotions are so far, I don't know what's going on. I broke my hand, it's all of blood. איזה פסיכופת הוא. You really have to make sure you're playing endgame properly, but still, early game things going down, and Craggy Cliffs will have the reboot run through, and Knight try to survive and be a little bit of a nuisance as these guys move out. Meta Sky's an expert. טוב, תראו את האוכל. They're rolling into this as well, defying expectations. יש לנו פה hamburger at the bottom 5, so this is really good. hamburger ונגטס. נחמד. The next day they can, you know, absolutely turn on the NOS and be even better. And right now their mental's feeling good right now. Going at Colossal Crops, no one's gonna be, you don't have to worry about, you don't have to do some kind of research on the drop spots. You just look at your rotations. Maybe zones go your way. For the moment, first to fifth being 4ZR Nate on your screen right now. אל תשכח לברך. It's the closest we've seen in terms of EU finals. בעזרת השם. 5 games, so they're definitely giving us a show for day 2. Usually the situation in EU is all the way in first with a big gap. I personally thought it would be Savage just the way they're playing out, but yeah, Red Rush, Xraypad Mappy, they're playing really well. Reason, no Riley, and Vidil, they might be dropping down the ranks, but they're affecting trios as they basically fall. The shots, not Storm Surge, but so no Riley's still chasing. They're not stopping this pattern of absolute aggression, and it's looking good. כמה קבוצות שונות יש פה? Definitely the nemesis of Savage's trio. Some homework is gonna be בטח קינג'ל מאושר. Prizzy getting tagged, no shields, cracked. Noah trying to get in. תראו את נורא זה גנגסטר. Box dive his way in. Rifle now to help out his teammate. A little bit of a pause in the defense as Savage is dealing with the issues on the other side of the rest of the trio of Noah Riley. This is the classic, like you mentioned, the classic pincer play that they have, but actually Reason gets knocked. Shadow knocks Reason, so Noah Riley and Vidil have to make a decision here. Do they disengage as Shadow and Stompy are not making their way through? Yeah, this fight's a little bit too extravagant. אחי, אבל דלים מחכים. הדיסקואלט של סמור זה למחר גם, ברור. קינזל מאושר עכשיו בטח. The funny part is they were winning at both. It's just, it was one mistake made by Reason. They have to dial it back a bit, and I believe they'll be running right back through as well. For them, their perfect conditions in a box fight is just no third parties. We've seen them last season on those West Coast against Ingram. They just got so many clean, quick box fighting out the way. But as soon as you introduce a third party fourth, sometimes fifth, that's when things get a little bit messy for them. It's not as comfortable for them, and you're already seeing that they do tend to lose a member there, slipping down to middle of the board right now, going into this match 11th place. Wow.
And this is an insane strategy. These guys look like superheroes. And I understand they have the skins on too, but getting shot by Butrick, a big drift around an entire mountain. I'm not sure who the driver was there. Absolutely insane. They're ready for the fight. They're going for tags. I feel like this trio, Kiko, is just confused. How did this happen? They were in a car and they were far away going the other way. He gets absolutely beamed and dealt with in 2 seconds. My God. Corsair, Tyson, and Nate are playing out of their minds. אכלתי פה כל כך הרבה צ'יפס אחי שאני כבר לא יכול לראות צ'יפס. You know, Putrik's trio is usually landing out there in retail row. What kind of rotation or adjustment did they make to end up over here? As he's getting absolutely maximized for Storm Surge by getting right to the dome right then and there. But let's take a look here. Yes, Janice knocked here. This is what happens when you're being contested in your spot. I've already mentioned before, you're just late. We all know when you're late to work, you're late to school, you're not even eating correctly, you're a little bit more aggressive the way you're driving, you just make a lot of mistakes, and before you know it, you're gonna get punished when you get to school. That teacher's sitting there like, you're late. Now you have to stay a little bit late. And I'm not talking about flashbacks. I'm just saying, that's just what I've heard, what happens at school. Very, very descriptive. I was a good student. I was a good kid. Overly descriptive though. So hey, I don't know. I'm not gonna challenge it. I believe you. Say it. I'm a good kid. My man had accuracy on that one. Okay. רוצים לישראל באחרי שבועיים בפרסים שוב? לא יודע. Top 10 as well off of day 1, 115 points, up to 121 off the off spawn fight, and you know the placement that will eventually hopefully roll through to get them a little bit higher. They have a lot of corn. They have a med kit as well. Apples. This is the orchard, right? Like in terms of tournaments that had survive as long as possible. Used as one of the spots to be in there, right? Beps went, remember, retreated back in there and was able to survive and get some crucial place and points to qualify. Yeah, so it's like it's a very good spot to be in if you're in trouble, I guess. It's the worst or the best of the worst on the map. So good for them so far, but I wonder how much they're gonna get. Right now, if you're looking at, you know, just claiming space in the game. Tyson and Nate are doing exactly that. Ditch the car, move up Caddy Mountain. They've seen the zone before. כן, סיימו כבר שני, רק הדיפולט, כן, הדיפולט הזה מטומטם, אחי. Same thing they've done every game we've seen so far. Make an early base. While that happens, Kaiser, the Rift is Hellfire. They come rolling in, and just like Nate Forzair and Tyson did to Kiko before, it's not a drift this time. It's a parachute fly-in that gets them beamed, caught by surprise, not engaged though, so they'll be able to play out the rest of their game. What a smart use of that rift you could get. You could use gold. We haven't talked about that. That in-game currency. Lazy Lake, and they pushed right on through and pretty much cut a dangerous rotation considering they had to use materials to go up it. But now Kaiser just gets beamed down from Forzair named Tyson with the triple spray, and Bloomy's trio is Forzair has to protect their head, but that's a huge knock that they get from Kaiser, and they get all the way through. And wow, Tyson and Corsair 130 points. They may be able to finish the day in the top 3. Game 6 effect. It doesn't matter if there's 12 you have to play in total. On that last game, you'll see certain teams playing past their potential, playing absolutely insane, and that's exactly what Tyson, Corsair, and Nate are doing right now. Up in Caddy Corner, so many trios around them. They're still finding a way to get so many close personal eliminations. Look at the status of the lobby, though. Look at the Game 5 Sancho. We had so many storm fights. We had like 61 people going into the 5th zone and so many less teams playing overall. 30 teams still alive. Only 2 have gone down. Even all these that Nate, Tyson, and Forzair are getting is just 1 player or 2 players per trio. Everyone wants to survive and play out this last game. Bloomy wants to hold on to height and try to get a victory out, but I don't know how strong they're going to be. They're going to have to play out of their minds and out of their norm to be able to hold on to height to this dangerous lobby that still lurks down below. And one thing about these circumstances, even what you're talking about with Tomsy and Bloomy, right, they might not be as good as playing for the win. So it comes down to game 6. Trios like Mariah and Lanouf, people who've won the reboot round, save it as well, right? Who've survived off spawn, they get a mini buff this game. Thrive in playing in situations where everyone's going for the win or going for max placement. So watch out for those trios. Looking off Thomas HD as well. I'm not sure if it's like the Benjamin Button effect. I don't know what to call it. As the games go through, they look even more youthful throughout what they're playing with, right? You go from games 1 to 6 up to 12, they look better and better, start to get even more points. You're seeing that. They're learning. We'll see what they do this game as they wait on the mountain. Mappy, Red Rushing Serials are not making it easy for anyone to catch up. 2nd place, still getting elims
still looking good so far. I feel like they've tied now with Refsguard, Andretta, and Mr. Savage. They're very close to at least, yeah, 2 eliminations. It was a 4-point difference. They're tied for first place now for day 1. And in this game, they could take it over. From that first place team, a big shot onto Red Rush, though. It's the 33rd place team, I believe, on the side, rolling in to affect these guys, but he has a med kit. It looks good for now. And everyone's trying their best as hard as possible. In the semis, they've been getting an average of top 10 placements, so that best is really working for them in this finals. The momentum, they are riding that wave really strong. You can see it in there, considering they're in 2nd place. They were all, like I said, they stay away from the chaos of the low ground. They in about two grid places above that mid ground, and they avoid all the chaos and take height when they're opportunity. Towards the 5th, the 3rd, the 2nd places. So very dangerous to have him in the end game. These guys are survivors. And they get 3 elims every time they play in the semifinals. So they rack up some very valuable elimination points, considering that they're worth 2. But now we're on here, Tayson, 4ZR, and Nate. 3 eliminations looking really strong, coming all the way from Sweaty Sands. And look at the position they have. Coming from Camp Cod. Not just yet at the tippy top. We have Queasy Trulex, no surprise, at close to height here. But we're still a lot of work for all the teams down in Retail Road, down on the low ground here on the terrain. Look at this rotation. You know, defense of everyone rotating through, there's going to be someone sitting. Those green arrows on the mini-map right now are going to be greening them with bullets. Yeah, man, for Red Rush right now, it's going to be trouble on rotates. Yeah, every time I feel like I see a team not building enough and just rotating in a line, especially out of a POI, there's always a jump scare. This rotation, you don't want to stop in this spot. Those green arrows, you were talking about them. Yes, that's Mr. Savage looking in. If you stop for even a moment, once again, if they see a frame of your body not protected by builds, they're hitting their shots. So Savage stealing and Retail Row, you do not want to be caught in between. There's too many teams looking for surge tags. So try to make it over to the mountain. Looks good for now. Lots of other teams are barely making it in. Look at the congestion on the word corner. And the corner are these teams in this spot right now. So many of them have to move in. And because of the mountain, look at the way the arrows are positioned on the mini map on the bottom right. Because of the mountain, everyone's looking into the caddy corner. There's no way they're going to be able to move even an inch further. They're stuck on zone line. Everyone is on all sides of the map. Now the problem just gets Thomas HD and Nas and Flick, they do get a big rotation here, but so far, no one's in their way. Everybody that's on the level of Andretta's trio that we saw just a moment ago, they're the ones in trouble. Now Thomas HD, could he get that bow shot that he's known for? That accuracy from a long distance to slow down that team from height? No, he doesn't connect. But look at it. Look how free this looks like. And you can't imagine what's happening on that mini map you see on the north side. Sun, Jules. Now, Zico and Jules Sun are going to do this as a duo right now. They're sitting right there. So that's going to be one less gun looking down on this rotation. The freedom for Thomas HD's team makes the rest of the trios basically reek of desperation. Everyone's moved in so fast, aren't playing as much of a patient game. Meanwhile, Thomas, who waited all the way back on zone line near the north, has free. סליחה שאני אשקל בדקות האחרונות, פשוט אכלתי והייתי אחד הרעבים. אני בא. They've survived somehow, and they're rebooted all the way up. They've looted an extra spot on the left side of the map, and they look good so far. Now let's see who else is looking good. Anilex is second from height, and they're going to have an opportunity to turn their fate around here. This is game 6. If you're just tuning in, the last game of the day for the EU region. Tomorrow, we have other 6 more games to go to determine who is the FNCS champion. Will it be the defending champion of Hen, or will a new trio step up to the plate? Right now, Refsguard, Andretta, and Mr. Savage are in the #1 spot, but only by a victory royale, because Red Rush is right behind them with 140 points going into this match. Look at some of the patterns in terms of positioning we see so far. Once again, Sun and Jules on high ground. 3 games in a row, they haven't been able to keep it, but this time it's on top of a mountain. Who could possibly take it over from this spot? Andalex doesn't have peppers. I see Queasy
I see Trulex again right below them. They might be the ones. I'm laughing because it happens every game. They need to have that one game of pop-off. Meanwhile, Stormy right here actually down to a duel. 130 points. They're inside that top 5. 4th place affected. Lost a leg in this end game race for this final game. משחק אחרון. See how they work around it. The last 2 first and second place teams from the FNCS are rotating from the same side. That's Anas. נראה אחרי זה כל הבלגן שיש בטוויטר. בינתיים בואו נתקן משחק האחרון להיום. זה לא משחק האחרון לטורניר כי יש גם מחר 6 משחקים, אז היום עוד לא אומר כלום. אבל בואו נראה איך היום הזה יסתכם. איזה רנק אני בוולורנט. אין לי רנק. It is like a conga line, but instead of everyone dancing and having a good time, moving the way forward, it's as if everyone's trying to fight for that front. יש אנשים שרואים את זה מה לגדול בפות. תתפלא אחי, אבל יש אנשים שכרגע זה לא הכל בחיים שלהם. שזה פחות מעניין אותם. Our second place team already out moving forward. Our first place team not yet did safely. Look, all many people are ahead of them. They might decide maybe we just get some elims considering that this rotation may be way too. זה שיפה בעולם הזה, אתה מבין? לא כולם אוהבים את אותם דברים. אבל לפעמים כדורגל או לא? לא. עוד כדורגל מה שעשיתי בין איזה 12. Savage moving in, not a comfortable spot. He's used the logo, but he finally finds a way to roll in. That's on to second place. Yes, Mappy down. Savage. Grasp first place by the throat and take them out. Savage looking for the finish. Finally finds Exteriors down as well towards the backside. This is looking so good for their chance to win out on day 2 as well. Wow, what a statement to be made to the EU region that come out on top, a newly formed trio. אני לא באמת אהבתי קבוצה, כן? אהבתי את מה שכולם אהבו, שזה ברצלונה. They're playing patient down on mid-ground. I was talking about Sun and Jewel. זה אף פעם לא כזה עניין אותי. It looks like Queasy, yes, did go up and overtake them while they were going for, you know, that baseball game. גם טייסון במצב טוב, תראו איזה זונים. זה עולה למעלה תכף. Has high ground as well now somehow. Jerky actually gave it up to move fast ways in. 6th zone, the zone's already moving. It's going way up the highest mountain available on the island. You have to stay ahead of it. Even popping a mini like Tayson is right now could ruin your game. This is what we're talking about, the fight for the top of the mountain. The king of the hill right here will be able to walk away with game 6 as all these trios are doing in 12 games to be the kings on top of the EU mountain. Savage, Resguard, and Dreda late on the rotations, but no eyes looking their way. Look at their mats. So much has been expended down to the soft match as you're seeing Zayko take a knock on floor. Roki here on the height. Tayson up there from second from height, but Stacy is there as well. Can Pizza Fest Roki and Ardent hold on? They are now at the top of the summit and they're going to turn and burn, but so many trios are right behind them on their back step here. Ardent, Pesroki, Pizza are sitting on height. Jerky, Queasy, and True not an opportunity to take it, but Analix is just right there. He might be able to sneak up from the backside. Everyone's found their footing on this mountain, but the incline's making it. מלא טימים טובים פה חיים עדיין. He gets wrecked, he falls to Wakey. It's looking like trouble. Savage finds another Elam. He's surviving somewhere down below. שחק את הכדורגל. Higher. כן, שיחקתי, אתה יודע. כדורגל בחוג. Absolute brawl. Jerky's in the mess too. Pizza takes them out. He gets close and personal for the match. It's dangerous. Great but now it's time to move off that mountain. Look at the zone, Sancho. Oh my god, אחי, מה זה? רק בגמר יש זונים כאלה, נשבע שרק בגמר. זה לא רנדומלי. Falling like a Jenga tower down the bills. He has nothing to hold it through, and he falls all of height, taken Flick. out Mason and Short whites are the only ones left after 5 different squads. Analex, X-Squeeze, and Snazy are the תראו תראו זונים כאלה בחיים בקשקאפ. הם עושים את זה בכוונה בגמר. צ'אפיקס והן, שלושתם עדיין חיים? הלו, מה הולך שם? ג'אניס אומייגאד, ווין 10 קילים. בגמר יש דברים כאלה אחי, כזה מכור אחי, כזה לא רנדומלי. היה בדיוק כזה זון בגמר הקודם. וואט דה פאק אחי, טוב בוא נראה לסיכום של היום. אומייגאד, סאביג' עדיין מקום ראשון בהפרש של נקודה אחת, במקום שני הן ג'אניס וצ'אפיק, זה באמת שהם מטורפים על זה כי הם אשכרה אוכלים גריף. וגם תחשוב שלו, אשכרה הזון הזה היה בקצה שני של המפה בשבילם, כאילו מקרגי עד לוודר סטיישן.
רדרש, הפתעת הגמר בינתיים, מקום שלישי. טייסון, הם קונסיסטים ממש. גם קווייזי כאילו, מרגיש כאילו, הם כל הזמן מתים על טעויות קטנות שהם יכולים לנצח את המשחק, אם הם לא עושים אותם. אבל לא יודע, הם הביאו מקום שני עם 10 קילים, מלא פוינטס. בוא נראה מה הולך בטוויטר. I just want to say that stop saying shit to default. I understand that he's not right. You're just blaming 14-year-old. Thank fuck he got banned. My Twitter is revived now. If you can't ban them for soft aim, you gotta find other ways. I broke my hand. It's all full of blood. It's a psychopath. כן. תראה מה הדיפולט הזה רשם? מה הטוויטר שלו? מה הטוויטר שלו? אין לי מושג מה הטוויטר שלו. LMNX Just an idiot. Apologize to iDrop, Waking, Kinzel. Just want to play. Help Frimo guys. Not to me. I don't deserve your respect. I was stupid and wrong. Give me a chance. Me designer. הוא מדבר לבנג'י. Quit. איזה ילד מפגר. Unlucky. מה הוא רשם להם? הוא עושה גוגל טרנסלייט. טוב, זה היה היום הראשון. תראה את הטוויט של רזון. פריז? what the fuck? הוא מחק את הטוויטר? מה יש לו? מיגל? עכשיו הוא מיגל. זה הבטן שלי מתפוצצת. מה עם הפרי פלסטין הזה? פאק יו ביץ', פאק יו. הוא כתב ביי ועשה דיאקטיבייט. אשכרה. איזה קיצוני. קיצוני הייתי אומר. צ'אט. לא יודע אם יש לי כוח לו מיגל. אני צריך לנוח אחרי האוכל הזה. שבר אותי. תסלוש לפדרו, פדרו בלייב? מה שיהיה רוב עליך של NF? קשה לבחור אחד אחי. טוב, צ'אט. לכו לפדרו אז. נראה לי מחר אני אעשה לזה לייב עוד פעם, לא? ליום השני, יותר מעניין, גם נראה מי יביא קופה וכל זה. סבבה. קיצר, תודה לכל מי שהיה בלייב, מעריך. אוהב אתכם. מזמינים לפלוש. שיהיה לכם שבוע טוב, לילה טוב. יאללה, ביי צ'אט. מזמינים לפלוש. יאללה ביי.